obukama bwa Abduli era Museveni ono toyinza kumuleka mbotyo nokuba nti Museveni okumuleka mbotyo obukama bwa Abduli buno okubaawo musayizoni omusayizoni Yoweri Kaguta Museveni twagala kwebaza nti President Museveni ebimu yatajja kwogera obuli abe twayogedde eggulo gavumenti ya President Museveni etuyambye negattako omulimu munene ogw'okukola olutindo bw'oyita ku kyalo ky'Ekasozi mwami Muruli Mukasono gwe twakola naye obuyeekera nga bo bayeekerera eŋŋoma nga ffe tuyeekerera Katagwe baasomokanga ku bwato olala waliwo bridge namba ya biliyoni 44 kakati ekyo toyinza kukibuusa maaso toyinza buteebaza mwami Museveni bwe yagenda kusezibwa n'ateekayo olutindo gye twakolera obuyeekera nga tulinayo Mwanga Unity eyo olutindo olwo lwa biliyoni 12 kati osomoka busomosi ng'oli Kayunga ng'oli Kamuli ng'oli eri ewaife Kamuli watuuka n'Embaale ab'Embaale muliyo mulembe so President Museveni bwe yatuwa Technical Institute eyesaasira omutawaana guli eriffe okulabika nga tugikozesa esomesa abaana bawano secondary schools zetubadde tutalina wano President Museveni atuwadde eziwerako njagala okubagamba ab'Enakitoma eyo yazimbiddwa njagala okubagamba Kisaalize SS eyo teyaliiwo njagala okubagamba Kakoge Secondary School eyo teyaliiwo abaana baasomeranga Luweero abaana bayabanga Luweero ebyo mwami Kasiri okwiza okwizukira ani ni mutandikiro na Kasongole SS okumulembe gudi guwetejerye nayo Museveni naiza nayo mukabizimbe natuwe computers natuwane ebintu ebindi abantu be Karongo City Secondary School teyaliyo jagala tukanye botunula Lakeview Secondary School okubera grant aided ebyo byonna bya mwami Museveni primary schools ezizimbiddwa wano ziwererako ddala ate kamba tegezi government ya President Museveni etuwa sente nga district yaffe biliyoni 39 obuwumbi 39 President Museveni abuweereza wano ekyo toyinza kukitwala nga kyakusaaka tukoleko emirimu wano zino za byanjigiriza zino za bya bulimi zino za bavubuka zino za bakadde zino za nguudo ebyo byonna mwami Museveni yekka NRM oye yekakati nyo abantu banakasongola eidembe lino Museveni yaleetere mukyalizukira oba mulyerabire mwami Kasiri waliwo emirembe gyaluwo sebo wakinisa prime minister nga osanga abasayiza bayira baamu omunzira abasayiza ne bakoba twabereyo mu kisiko kati abasayiza mbabo abasajja baabo naye abasajja baabo naawe gwe bagamba abasajja baabo nga naawe oli musajja sebo district bakugamba abasajja baabo nodduka naye nga naawe oli ki musajja mwami Museveni n'aleeta eddembe wano mu ggwanga lya Uganda badde ndaba aba UPDF wano nga bali mu combat bakano kiyingi bano badde mbalaba bajeno byanyuma bajeno muwezi kakati tutula nabo mu taxi no kati mwana sembera yeri wenyigeko wali nange genero nange tutambule naye emirembe egyayita alo emirembe egyayita abasajja tebaali bangu abo abaali bambala combat twagala okwebaza President olw'okubeera nga atuwadde amagye agalina empisa Bannayuganda mwenna njagala kubasaba twongere okuwagira President Museveni twongere okuwagira gavumenti ya NRM kubanga gavumenti eno eyina ebintu bingi nnyo eby'amaanyi byekyusizza ndaba kulayini awo abakulu bangi abalanja kuboogerako dda naye ndaba Regional Police Commander waali awo stand by mulengera sebo tweyanziza Regional Police Commander webale omuli gw'okwata ababbi n'okwata n'omubbi gwe bayita Masembe abadde ow'omutawaana ennyo omulimu ogwo tetuyinza kugutwala nga gwakusaaga General Charles Byanyima naawe nkulengera awo bano abalanja kuboogera naye enkolagana gye tukoze nammwe tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abantu banakasongola tukwendya okubeetondera olwayisa n'okubookya naye emikolo gino egya rale gyebeete gya nkiiko egya rale gibagiti era tukwiza okwongera okwetonda nka bakulembeze banakasongola tukwiza okwetonda nk'NRM naye emikolo gini gyona gye gibaire Emubende Ebunyoro Ebusoga gyona gibagiti bannange twagala okwebaza ennyo mwenna olw'okutuuka bannamawulire mwenna abaguleta Luweero mbalengera mwebale nnyo mwebale ddala UBC FM thank you very much mwenna mukola kyamaanyi abakulembeze baffe mwenna okuva mu Guleta Luweero
mwena tubaniriza abavudde nakaseke tuli basanyufu abavudde luweero mwebale nnyo abaligire nakasongola mwebale muno abaligire omubukama bwa Abdul nga mukulemberwa prime minister n'abaminisita boona boona bayiraba mwebale mukole kyamaani mwebale kakimwe omwoyo ogwo mutaliyawo aye tulina abantu bangi bonabona tulina munabasoga abawangaalira wane waife twende okubasima mwena mwena olw'okutwegayitaku nga tulikwaniriza omwagalo waife President Yoweri Kaguta Museveni mwebale ino mwebalire irala mwebale musengo abakuume aye ayongere n'omukisa mwena mwena ayongere ne Museveni waife omukisa Kibumba akole bulungi twenda kubasiima nywena abaliga mulinya Kashongora abaliga Ngoma nindeba honorable Nyongore yaliga Ngoma wanakaseke nosi twenda kusiima webale kwiza kututayayira omuri Luheero konka n'abanyabuzare mwena abaliga Ngoma abaliga Kinyogoga abaligira omuri Luheero abaliga omuri Kayunga abebembezi mwena twabakira omuri Nyakashongora mwebale kwiza Ruhanga bongera omugisha mwakora leka nyakireho na Ben Sechanzi omwebembezi wa Budiebo County agambe kigambo kimwe kuba tinkumanya ko bona agambo Nyankore nagambe niminjinji kanuwa tinkumanya konka ligayo gambe webale muno Nyankore narwetegereza kache abantu nywena abakyala n'abaami kwendyo kubanirizaani mwebale muno naye kindeetere muno kumuzindalo kwetondera naddala bakama bange abalondi bange ababudyebo bayira bambe mubaire mukunkobeeyo honorable wagure tenti nogula obutebe mutuyimereire mukasana lwakimbe basebo n'abanyabo mutusonyowe generale eza President Museveni eza PDM nimwo zikolebwa Uganda yona timpani yonkai nayo President akwizo kwira nga taizirire PDM wabula izirire niswe kine kyamuleetere kubona PDM ekutambule tyai enakasongola therefore mutusonyowe byabaire on short note byaizire mangu mbako bambe enaku ibiriswe no byeteja era izo mwatu wene twa Luweero olwaleero tulimpani tibyabaire byanteekateeka gisai era enteekateeka ene koleibwe kuli grade so mutusonyowere kimwe naye nga nkumalirya nkubasaba o President Museveni ni abaikirani bayiranga basabo n'abanyabo edembe linilye tulina bine bintu byembwene na kasongola byona wabatata baiso balwaine lwadembeni tumulange sanyu dideri amani ebibairo byona kasana kabocherye mutakafaku wabula murolere President Museveni kuba twendya muntu wansi wadenga niye number 1 naye atutwala nka swena bakumwenkana nicho kubona olwaleera izirani nkubega yirambe male tumusanyukire NRM hoye Sechanzi Bernard Chiria hoye Honorable Nuwa hoye Honorable Zawede hoye Chugula Samuel hoye awoni so nolwecho bayira bange mubewo mirembe tukwaba kuchakala paka o President ni aikani nabo yabanga ayabire tukusigala tukuchakala ababudyebo entambula yange mwananka mutambule mwabe naye nkubakoba tini ntutera birakola enjure kutonya omulembe gwa Sechanzi Bernard Chiria mbakoba nti tukole numo twateeka kasente mu nsawu bine byafuzi ebyakulembeze ndowo mukulembeza kuiza kuwa no gaggawala okuyako President Museveni atuwaka kaire omunsawu zaiswe tukakolesye kaba kikwetagisa mwebale muno mwebare katimwe oboine basebo ne banyabo abaizirani abagenyi baiswe Luweero nakaseke no nakasongola yena kubebalya mwebalo kuiza ebyaye bikwa babidoli kwende kwebalya abantu banakasongola abaizirani kumukolo guni okwiza okwaniriza omugole waisye atuwerya emiliyoni ate nga tolina nagyolimye kale bwatyo mukama bwe yamuyiwako amafuta ag'okukola okukolera abantu basaba ne banyabo kwenda okwebalya abali kilaje abakulembeze b'eddiini abali wano kwakulemberya omugole wange Reverend Saka Sam tugaba n'eibara eryo nkwebalya muno
district card omuko wange bairange omugole waise wa CDA alani sebo district card weruwero tukwanirize abaluwero mutabaluli mukwe bulungutani ambe RDC Luwero mukulu ne RDC we Nakaseke mubireka abantu babalabe awo nno ffe Nakasongola tunywa amata tulye ennyama tulye ebyennyanja kati mwe mulina bidiba ffe tulina ennyanja naffe tetwayagala ekyo kivuddeko baseba ne banyama balyani nkwenda kuba balya era okubakakasa nti embeera yakulaakulanya President Museveni yagikolera enkola yona era tuli ku last phase. Last phase niye ya milioni ababaire bakyalansi bona babeeda iguru mukwizukira tulina program gyebeta Omar Make All Rich OMAR Omar Make All Rich nti bana babaire basigaire okwaba ku 61% bakwa kwegayited buloma be muguda by 2029 every parish buli muluka kuza kubanga kulina almost 1 billion shillings banka buli muluka gena kubera ko banka mu myaka emirala 5 buli muluka kuja kuba kulina billion emu ne billion 3 buli muluka bamane blenda mugende mwetuge kubanga sente zokola ziri ku muluka tewali buyinike tewali strings zonna mwebale nnyo mwebale ddala mwabakozesa miliyoni emu ne mufunamu aba batazaagala mugende munoonye ebibanja awalala ye President Museveni mugabi nga jjenje bw'okwata ekisambi likulekera kisambi kati mwakwata miliyoni n'abalekera miliyoni maliriza njagala kwebaza amagye gaffe njagala kwebaza poliisi yaffe Major General byanyuma nkwenda okwebalya kubanga ababadde basala ebikondo wabakutte naye nange leero wampiseeko saabategedde engeri gye babakuttemu nange neewunyisiza abadde basala ebikondo abasinga bakwatiddwa ate batuwadde amawulire agamala sijja kwogera biddako naye ekikulu kiri nti twabagudde embuufu era ebinaddirira Mukama yabimanyi kakati nvaano nga mbagamba ensonga Yoweri Mukama Katonda yaleeta n'asibettu ekitereke ekinene mu 1986 twagenda okusumula ekitereke nga mulimu omusajja alina enkofiira erinnya lye Yoweri Mukama yeyamuleeta okukola ki kuweereza abantu kati gwagamba agenda ddi genda obuze Mukama Katonda oboyine simanyi lwagenda naawe tomanyi lwagenda era tomanyi yamuleeta naye mukubuulidde Mukama Katonda yamuleeta Mukama bwaggalawo teryaggulawo bwaggulawo teryaggalawo omusajja wa Katonda mufeeko bwawakanya ekya Katonda oyinza okwabikirawo n'ofa ye lwaki sikomaawo nga mbagamba nti yo waali 226 kati tonyiigira bwereere okaddiira bwereere Mukama yamuleeta akyamutaddewo naye nange kigatto wenkyaliwoko olabi sinza kufaano nga sikabagambye kigatto wa Museveni nange nkyaliwoko paka 231 wano ku 5 ate nze abatanjagala bali babiri omulogo n'omubbi babiri bokka kati olondi gwaddi sisobola ggwa n'olwekyo emperekeza embebaza nnyo naye NRM nnungi nnyo kubanga etuwadde ekyokukola eringa siponje bw'oyiwako amata ng'enywa bw'oyiwa walagi ng'enywa bw'oyiwako amazzi ng'enywa bw'obuuza birazeewa teryamanyi ye siponje NRM kale mwenna mutambule bulungi kubanga bwetuli twajja tetulina ndoza tugenda 265 ebyalo byonna bijja kuba bimaze okufuna amasanyalaze n'amazzi n'enguudo za kolansi olwo tunaaba tutuuse ku stage kaka sigenda kulaba nga NRM egenda yajja kundaba nga ngenda naawe ali wano togenda kulaba nga NRM ngegenda wabula yajja kulaba ng'ogenda kale kola ekirungi kozesa emikisa egiriwo kozesa miliyoni abo abanyiivu ennyo tulina airtime ya RDC wali ku radio Museveni baba kunyiizizza nnyo jangu bakuwe airtime ovume ogende enkya okozese miliyoni ogaggawale abaana basome yirwaki sikomaawo Mukama abeere nammwe ndi retired Lieutenant Sam Kigula retired but not tired stand by ate tuwawula njagala bakakasa
NRM kino njagala nkikakase sinza kuvaano nga sikyogeddeko amazima ga Katonda mu ggulu tokkirizibwa yadde n'akamu n'akatono okulowooza ku kitasoboka bw'onoolaba enswanga egoba ennyonyi ekinyonyi ng'olwomanya tugenze naye bw'onoolaba tonnakiraba gumira ku NRM mwebale nnyo mwebaliye ddala. Asante sana chairman wa LC5 kutoka na Kasongola. Asante sana. Mbasogeddeyo bibiri abananga b'Oluswayiri. Byonna byonna tulina okubyogeramu. Basebo ne bannyabo president sawa yona yona akwakutuyika kaani. Tukwendyako basaba nti ebisobereko mutusaasire naye niyaizaani tulange essanyu tulange okusiima kwaiswe era basebo ne bannyabo abantu banakasongola nkwendako bakubiriza titwongere okuwagira president Yoweri Kaguta Museveni kubanga niye amayita enaku yaiswe abantu abaduuli abantu banakasongola abantu baguleta luweero opresident Museveni niye atumanyire enaku basebo ne bannyabo twagala okwongera okubasiima mwebale nnyo mwebalire ddala obudde bwe mutuwadde okubeera nga we muli wano nga twaniriza omwagalwa waffe ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni. Ladies and gentlemen, we want to take this opportunity as Nakasongola district leaders to thank you for turning up in big numbers to receive our dear President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, who has opted to come here and visit Nakasongola local government, but also Luweero, Greater Luweero in particular. We want to thank you, the State House Controller. We want to thank you, government. We want to thank you, honourable members present, for turning up in big numbers. Honourable ministers, members of the Central Executive Committee, members of Parliament, NRM leaders from district level to village level, we appreciate. We appreciate you. Thank you very much. We want to thank the security personnel for the job well done. Thank you very much. The entertainment groups, the media houses, we thank you for your presence. Basebo ne bannyabo tukwaniriza buli omu alaani obubonero bukulanga kyo president adampi era n'okubona obubonero n'okubona ne kamera nzikulola n'okubona bakulu ne balokulayinaani boona bakulanga nti bali stand by kusai okubona nga bakurisivinga bakwaniriza omugole waiswe owekitiibwa nambanya owekitiibwa honorable Godfrey Kiwanda Suubi wali awo nga tiimu agikulembedde bulungi ndaba muzeeyi wakazi honorable Muruli Mukasa Minister of Public Service wali awo aluwaawo kumbona tukwiza okwongera okubanjula ng'omukulu ayikire naye nkubategeeza ku nti abakulu baluwaani our brother honorable Dennis Oboa, the government chief whip, is present with us here. Thank you, Honorable Dennis Oboa Hampson, the government chief whip. Thank you. I can hear the band. Basebo ne bannyabo president ayikire. Mwemero president ayikire akarulu. NRM oye. President Museveni oye. Honorable Zawede oye. Abasaba n'abanyabo tube basanyuki tulanga masanyu gaiswe ng'omuzeeyi waiswe ayikire tulamwe n'omuzeeyi waiswe tuwandike emikono aiguru NRM oye mulanga masanyu abasaba n'abanyabo mulanga masanyu okusobola okubinamu okusobola okunyenyaamu binamu nga nimwo okwebeerya omukono gwamu aigulu abasebo n'abanyabo opresident ayikire omunywani waiswe ayikire omuzeeyi waiswe ayikire president oye waiswe oye omuzeeyi waiswe ayikire abaduula balaani opresident waiswe ayikire abasebo n'abanyabo tugenda okuba ebalala kwiza omuzeeyi waiswe ayikire era bwetukubazira akwakubanga akuwuluka omumotoka atuwubireku ayabalamukyekwa ku tiimu edi ayabaadde omutenti niyamalanga ayikire tukiza okupa olwembo lwa yanga East African Anthem ekinisya kya buduuli n'okulamya nitwamalanga tumaale
epuroguramu yabe mu maiso oyo niye taata waiswe opulezidenti waiswe omunyakasayi pulezidenti yoweri kaguta museveni omunywani waiswe amaita obujune bwa buduuli amaita obujune bwa uganda akwendya uganda okugitwala omu maiso n'abato babbe basanyuki mwebale kwiza omuzeyi mumulanga masanyu abasebo n'abanyabo obuzira mukuba okubuzira bwa muzeeyi mukuba okubuzira bwa muzeeyi mukuba obuzira bwa muzeeyi mukuba okubuzira omuzeeyi mumuwubireku yasimbire nabamwe naiswe mulanga masanyu ayabire okulambula kyoga bot owners abo bategi baba ku kyoga okumyalo gyanjawulo mwebale muno
wa president tusaba tukirize tule nga tukyayimiridde mukirize ntwale omukisa guno mpite bakadde baffe abatukulembera mu nzikiriza bajje wano batutwale mu kusaba okwawamu eno bwe tunaba nga tumaze tujja kubategeeza ekiddako. Tuyombeke tusabe. Your Excellency Amanya Sheikh Ramadan Mulindwa, District Kadhi Luwero Muzimu District. Bismillahirrahmanirrahim. Mukama Katonda waffe w'ekisa ekingi tudda gy'oli mu kaseera kano nga tukwebaza ekyengero eky'obulamu ky'otuwadde. Mukama tukwebaza era olw'ekyengera ky'omuddu wo omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Jeno Yoweri Kaguta Museveni oyo akoze obutaweera kulaba ng'ensi yaffe eno Uganda egenda mu maaso era ebeera ya mirembe. Mukama tukwebaza nga tukusaba omwongere amaanyi mu buweereza bwe omuwa obulamu obulungi omuteekeko omukisa gwo n'okusaasirako mu ebyo byonna by'akola ku lw'eggwanga lyaffe Uganda ne Afirika yonna okutwaliza awamu. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'akawoofuwe gwaliko ow'okulwana okulaba ng'ajja abantu bo mu bwavu naddala bwe wamukwasa okulaba nti buli muntu abeera mu mbeera eyeyagaza. Tukusaba Mukama Katonda waffe abo bonna baakola nabo obaseeko omukono gwo n'okusaasirako batwale eggwanga lyaffe Uganda mu maaso. Tukusaba byonna ebyo nga tuyita mu mannya g'ekyenda mu omwenda. Amiin. Katweyongera okusaba. Katonda waffe omulungi ow'ekitiibwa tweyongera okukkakkana wansi w'ebigere byo nga twenenya era nga twetonda mu ebyo ebitatambudde bulungi. Tukweyanza Katonda waffe omulungi kubanga watuteekawo. Tuzze Katonda waffe omulungi okwebaza olw'omukolo guno Mukama gwe twalowooza gwe n'oguteekateeka era n'ogutuukiriza. Katonda waffe omulungi tweyongera okwegayirira oyongere okukuumira n'okulabirira abantu bo be watonda mu nsi muno. Okusinga byonna eri mukadde waffe pulezidenti w'eggwanga Katonda waffe omulungi azze mu kifo kino Yoweri Kaguta Museveni. Mukama Katonda waffe oyongere okumukuuma oyongere okumuwa amagezi agava gy'oli okukulembera abantu bo. Era Mukama Katonda waffe omulungi tutadde omukolo gwo guno Katonda waffe mu mikono gyo ojje obeerewo. Mukama Katonda waffe omulungi ofuge toganya omulabe sitaani okubeerawo neggwe Mukama osigale ng'ogulumizibwa okutuusa bwe gunaggwa era otukulembere n'ekisa kyo. Nsabye nga nzikiriza nti owulidde okusaba kwaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Bassebo ne bannyabo, emirundi egisinga ssebo mukadde waffe pulezidenti bage omusajja oli yagenda n'agamba nti mugaana abantu bano okwogera naye amayinja ganaayogera. Naye kanyanjula abantu bano Katonda waffe bye yateekawo ng'ababaka abantu bano be bakulembera enzikiriza mu kitundu kino eky'e Nakasongola. Abalanga bwe batudde naye sigenda kulwawo tusobole okubamanya. Nze Reverend Canon Samuel Saka Saabadinkoni w'obusaabadinkoni buno obw'e Nakasongola. Era nina omusajja ono akulembera sayidi eyo enzikiriza eya bannaffe abasiraamu ate era ne ku sayidi eno mukulu Dan yakulembera enzikiriza ey'Abadvent. Ate era tulina ne mukadde waffe talinaffe naye nga ye Pastor Lwanga akulembera ekkanisa ya Pentecostal Church. Simanyi wa gye yatudde naye nga naye tuli naye. Twagala okukwebaza ssebo mukadde waffe President olw'obukulembeze obulungi. Twagala okukwebaza olw'ekigambo ekyo ky'otambuza amazima gasigale nga mazima. Omuntu omwavu takulembezeka takulemberekeka. Era naffe tuli mu kaweefuba ow'amaanyi okulaba nga tetwagala kukulembera bantu bali mu bwavu kubanga bakolima batolotooma naye tweyanza nnyo tweyanzeege. Era nga bw'otulaba wano tulina ekirowoozo kyaffe twatudde ntugamba Mukama waffe oyo agenda kujja nga twagala tuyambibwe
ku nsonga y'okutumbula obulimi nga twagala tufuneyo ka tractor nga ffe nga bw'otulaba wano tujja kugagattagatta kasobole okuyamba abantu baffe mu nzikiriza ez'enjawulo basobole okuva mu bwavu. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, Mukama tukukuume. Your Excellency, all honorable ministers around, the SEC members, all security officers around, all political leaders around, religious leaders, and all our development partners, protocol observed. Tata President waffe omulungi ow'eggwanga erinnya nze Zawedde Victorious omubaka omukyala ow'e Nakasongola district. Tata twagala okwaniriza ffe nga ab'e Nakasongola okutwaliza awamu nga Greater Luweero okwaniriza mu bendo lya Greater Luweero ate naddala district ey'e Nakasongola. Ffe nga abantu b'e Nakasongola ng'abantu ba Greater Luweero twagala okwebaza meeting gye wabadde naffe jjo gye twabaddemu ey'e Luweero. Tusiima byonna bye watukoledde ne bye wasuubiza otukolera. Twasiimye nnyo era tuli basiimu. Njagala okwebaza ng'omubaka omukyala ku lw'enkola eya PDM gye waleeta pulezidenti etukoze bulungi. Abantu baffe balina kye beekoleddewo, naye ekyanaku ekirowo nti abantu baiswa bamwe tiwasoboire kubalambulamu akageri ke walambuyire edi, naye bakwiza okuba nga bakuwubiraku boona omanye nti baliyo, boona bamanye nti wakyayire omu disitulikiti yaiswe eya Nakasongola. Taata waiswe pulezidenti wayanga nkwendya okumanyisa nkomemba wa paalamenti omukyala nti watuwaira Seed Secondary School. Webale muno taata, Wabinyonyi Seed Secondary School ekola kusai, Nonakitoma Secondary School tumumboka. Naye obuzibu obulowo taata, abaana baiswe abakwatirire isomero eryo okumala emyaka 17 ndowe yadde omwe eyafiirirweku. Abaana tibasanyuki, bakunga maliga, akusangula maliga talowo. Naye taata kageri koizire tulina okuyikiriza nti amaliga g'abaana baamu olwaleero wagasangula. Wakiri abataanu basobola okufuna ekifo Nakitoma Secondary School. Swenka Obuduuli, swenka abaana ba Nakasongola tukwiza kuba basanyuki. Naye wetukubazira amasanyu ndoowo abaana babbairewo mu mbeera egibi, eisomero litambulira mu bulumi, naye tuyikire ku kiibulo abaana babasambire babasindikire kyamudi. Taata tukwiza okusaba ololera abaana abo wabwe okwayita ku Buduuli. Komemba wa paalamenti omukyala taata nkwendya okukoba nti ekizibu kya itakali abaduuli b'okubona tibalina itakali, eitaka lyatwalibwe. Tulina babuzenti landlords taata, ekizibu kya itakali kitukunja maliga. Otuwaire sente za PDM taata webale, naye obuzibu obulowo tetulina itakali. Enkulakulana yabawo etya ng'eitakali terirowo. Nikwo maliga g'abantu bani, nikwo kunga kw'abantu bani, nikwo kunga kw'abaduuli. Era tukwiza kuba basanyuki taata ng'ensonga ya itakali eryo ekwatibwe ku Nkobuduuli. Otuguule itakali nga lino izire ng'ogule wandi ne Nakasongola tuwere itakali. Tube n'obubo tukomenta amalosi abaluuli ekisaga kya Buduuli omwandalo gwagalina ogusyatukiraku. Taata webale kwiza, webale muno abaana Nakasongola swena tuli beenaremu tukwendya muno okuluni tukwakuba 99 n'obutuntundu 9 nga bwenaremu. NRM oye! NRM oye! President Museveni oye! President oye! Taata twagala okweyama nti ffe nga abakulembeze b'e Nakasongola n'abataka ffenna ab'e Nakasongola tugenda okugyayo ag'obuto n'ag'obukulu tulabe nga tuteeka NRM ku ntigo wano mu bendo lya Greater Luweero. Era tusaba naawe taata nga bwe tukola ekyo tusaba otujjukire n'ebirala ebitatambudde bulungi bitambule bulungi. Webale nnyo taata, webalire ddala, tuli basiimu era tugusanyukidde. Wulira emirembe ng'oli mu Nakasongola district. Webale muno Honorable Zawedde Victorious. Wakitiinisa President ninje Mutebinuwa Wanzala omubaka wa Parliament atwala e constituency eni eya Nakasongola County. Nkiriza wakitiinisa President nkwanjura abantu abakulu abakwegayitire kabakulindire ssebo wakitiinisa begayitibweku o National Vice Chairperson wa Buganda Region Honorable Godfrey Kiwanda Suubi aluwaani ssebo akulindire okula mukyaku n'okubanga luwo olwakubaawo kwamu. Wakitiinisa President tulina Deputy Secretary General wa NRM Wakitiinisa Honorable Rose Namayanja aluwaani Namayanja Nsereko aluwaani okulindiira
owakitinisa ono Muruli Mukasa mzeyi wakazi yena Luwani Minister Public Service. Tulina owakitinisa o Government Chief Whip Honorable Hamson Obua atukora omulimu gw'amaani mu Parliament ya Uganda. Sebo Honorable Hamson Obua, you are welcome. Webale kubaawo, webale kuiza. Tulina ba ministers abandi, tulina Minister of State for Rural Triangle Honorable Alice Kaboyo yena Luwo sebo wakitinisa President sebo yena yaikire. Tulina owakitinisa o Minister w'abasigazi Honorable Minister for Youth Honorable Atenyi Barugahara Balam yena Luwo ani sebo webale kuiza. O State House Controller omukyala Bareche Alwani yena atwegayitireku. Tulina o Senior Presidential Advisor on Trade omwami Kakuru the all the way from South Africa yatambwire naiza sebo yatwegayitireku. Mr. Kakuru, you can stand up for recognition. Wakitinisa President tuyino Senior Presidential Advisor on Diaspora and tenga niye Speaker wa Bururi Kingdom omwami Bagonza Muhammad yena Alwani. Wakitinisa President kiriza aba members ba SEC mbaire ngulukire mu Kadioli Baluwani ona Lydia Wanyoto Alwani wa Women League webale kutwegayitaku. Tulina ababaka ba Parliament abaluwani. Tulina Honorable Nyongore Enoka okuligena Kaseke North Alwani. Tulina Honorable Zawedde Victorious woman member of Parliament owana Kasongola constituent district Alwani. Tulina Honorable Ben Sechanzi Chiria MP wa Budiebo County Alwani. Tulina abakulu abandi wakitinisa President. Tulina o Prime Minister wa Bururi Kingdom omwami Kasirie Alwani. Tulina Honorable Saida Bumba mukairi wa Yusuf former Minister Alwani okuligena Kaseke. Honorable Saida Bumba, you most welcome. Tulina Honorable Grace Tubwita Bagaya o member wa Public Service Commission. Honorable Grace Tubwita Bagaya member wa Public Service Commission atenga Minister Ombukama bwa Buduli. Wakitinisa President aba RDC baamu Baluwani waluwera Luwo wana Kasongola Luwo no wana Kaseka Luwo tukoye balya muno obanga ensonga za itaka libakwabanga okuloka sedi ne bayikayo ne batuyambako. Aba Ssentebe ba districts waluwero wa NRM Mwami Ronald Ndawula Luwo, Ssentebe wa district ya Nakasongola Mwami Kigula Sam retired Luwo. Aba Ssentebe ba NRM Mwami Nkoyo Christopher chairman wa NRM wa district ni Alwani. General Charles Lyanyima Luwani ne UPDF fraternity yona police Luwo ne prisons Luwo. Abakulembeze banzikiriza babaire wani wakitinisa President obaboyine. Wakitinisa President ikiriza okulwa abantu banakasongola ensonga ziri zitonotono ikiriza sebonyikirize nkusabonyikirize nzikwakaremu kubanga memorandum twagisomere Luwero. Wakitinisa President tukwendi okusaba nti olwa byetwa yakairemu nk'abantu abaduulano mbululi nga abaduuli bayirukire ne babeerango omyaka ejja yakaire mu 18 era ne bayirane omwaka gwa 1979 twasangire kizibu tibasangire aba absent landlords nga nibo baluwo abantu ne basenga okumatakali naye ate abantu bako bagadya okubibanja kitalo gonzenga amateeka nkano tukobera nti galuwo naye era abantu bakolesya enkola etekutegereka ya kivandulo era ne bapeka abantu ku itakali. Tukusaba Nakasongola afune special fund nga yo yakusasula balandlord ekyo kirigo muidiro. Wakitinisa President eyensonga mbayire ntayinza gikobasa. Wakitinisa President ensonga ya kabiri tukwendi okusaba tiswenka bagureta Luwero tusimire edwaliro erya Luwero ne dwaliro lya Kaseke. Naye district eteyina hospital aniwe tuli okuzine ya 3 yeswe yonka ya Nakasongola. Tukwendi akusaba Wakitinisa President nokwegayiro kwa mani iswene Nakasongola tufune hospital. Accident ezigwani abalwaire bona babaleta Nakasongola okuligana okwabe Kiryandongo kilomita ziri mu 6 okwabe Luwero ziri mu 40. Nitusaba ekyo iswe tukakasa kubanga we iswe tukakasa niwe ano mu Uganda iswe tukakasa President Yoweri Kaguta Museveni abantu ba Nakasongola nijo nsonga tukulonda ere Nakasongola tulonda kikumi kukira kyacho Yoweri Kaguta Museveni. Ensonga ejini Wakitinisa President oluguudo lwaziro okwiza ekikyusa okuyika ebamugolodde okwa ebamugolodde gye twalwanire gye twakoleire obuyekerawo wona ekalungi okuyika ne Nakasongola okuyika ku luguudo lwa ggulu
nitwalubazaku nga tulane nakasongola abantu banakasongola bakoba tubalire mu lukwe wakinisa president tusaasire kubanga igoro twabibazire naye ntabaza bakoba nnyo naye twabasindikire kukolaki wakinisa president ensonga ya nyanja enyanja of course ebaire kuumibwa FPU wabairewo emitawaana gy'okutegeera okusai naye ate embeera eyabire ebaaku yadde naye yadde engeri yadde abategi bani wakinisa president beekooremu esaakozi zaabwe era esaakozi zaabwe ziruwo zikwika nka 5 tugende okusaba se wakinisa president abantu abo obateekemu kwa kasente obateekemu akantu boona baabe baboneke nga bakutandika okubona nga bino ebyaggula obutimba obufu nebindi bakwiza okubaako nakasente basobola okuboneka nga bakuba kusai sebo wakinisa president tukwendya oyikirize nkobe nti tukusaba kabaguleta luwero tufuna industrial hub eyakayungera alayi ebenga erimpa nampi kwendya kumalirya wakinisa president nitwale nakayonzai wasuubiza okusinkana abakulembeze ba district ya Nakasongola nkano izino sinkane district ezindi nga zisona tukubona njenko mbaka wa parliament omutaanu waamu okadogo owakyenda ne 3 nitubawo wona nkani wetegeri nkwendya kusaba otwikizo tusinkane nka abakulembeze ba district ya Nakasongola tubazeke bya Nakasongola nga tuli iswenka naawe kwendya kwebalya muno wakinisa president era nje nkwendya okukakasa n'okugumya nti tukwaba kuwagira NRM tukwaba kuwagira era tukwendya kusaba oyikirize obo candidate wa iswe twawagira come 2026 NRM oye Museveni oye NRM oye Nakasongola oye Nakaseke oye Luwero oye. Thank you very much. Allow me to take this opportunity to invite the Government Chief Whip to take over from me as the National Master of Ceremonies. You are welcome, Honorable Hamson. Welcome. Your Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, and the National Chairperson of the National Resistance Movement, all leaders here assembled in the different categories, the people of Greater Luero, the people of Nakasongola. Your Excellency, on behalf of the National Organizing Committee for the Presidential Zonal Tour, the people of Nakasongola, the leaders and the people of Greater Luero, we welcome you to day 3 of your zonal tour on wealth creation to Greater Luero. Your Excellency, our official program for the day will have a speech from the chairperson LC1, who is a lady groomed, mentored, and empowered by the National Resistance Movement policy under your stewardship. After the chairperson LC1, the NRM regional vice chairperson in charge of this region will deliver a message and thereafter invite you, Your Excellency. We will seek for your indulgence after your message. There are only 2 ceremonies that we have performed in other parts of the country, and when you arrived, Your Excellency, it drizzled, implying that that ceremony that will be presided over by the Deputy Secretary General has already been blessed by heaven. Your Excellency, permit me before I invite the chairperson LC1 to convey the apology of Her Excellency the Vice President, who chairs the National Organizing Committee. She is unable to be with you and with us today. I also convey the apology of the Right Honorable Prime Minister, the member of the National Organizing Committee, the Secretary General of NRM, who is represented by the Deputy Secretary General. Permit me to recognize the presence of NOC members, Honorable Minister Anite Evelyn, Honorable nickname while in this region is Anite Evelyn Kajik Namazi. Your Excellency, we are joined by a member of NOC, Commissioner Ellen Seko.
We are also joined by another member of NOG, the State House Comptroller, Madame Jane Bariche. Your Excellency, with this, permit me to now invite the chairperson, LC1 of this village, our mother. People of Nakasongola, can you welcome this mother, who is the chairperson of LC1, to welcome Muzei to our area? Thank you, Mama. NRM oye! NRM juu! Museveni oye! Museveni juu! Owekitiibwa President w'eggwanga, tusanyuse nnyo okulaba abagenyi baffe mwenna okuva mu Greater Luweero wamu ne Nakasongola District. Tubeebaza nnyo okujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwagala Nakasongola n'abantu bonna okutwaliza wamu. Erinnya lyange nze Namubiru Oliver, chairperson w'ekyalo kino, Wabinyonyi LC1, Nakasongola East Ward, Nakasongola Town Council, Nakasongola District. Mbaniriza nnyo, mutuule entende, ebyokwerinda biri gulugulu. Owekitiibwa President w'eggwanga, nkwebaza okujja. Nkwebaza emirimu gyonna gy'otukoledde mu ggwanga lyaffe okuva lwe watuula ku ntebe. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza olw'okutuwa eddembe abakyala, naffe ne tweyogerera, ne twenyigira mu bintu byonna, mu ofiisi zonna twenyigiramu. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Tukwebaza olw'enkola ya PDM mu kitundu kyaffe ne mu Nakasongola okutwaliza awamu. Taata weebale nnyo, weebalire ddala, tusiima bwongerwa. Owekitiibwa President, wadde nga emirembe tulina, naye tulina ebitusoomooza. Taata nkusaba otuyambeko ku nsonga y'amasannyalaze. Tugezezaako gayingiza mu maka gaffe, naye gavaavaako nnyo. Ate era tulina abatujju, tuli beeraliikirivu, abasala ebikondo. Kyoba oli abo banaava ku bikondo, bajja kudda kufa abantu. Awo nno taata tusaba oyongeremu amaanyi mu byokwerinda, n'amasannyalaze gawere, kubanga gava bombo ne gasaasaana ne gatatumala bulungi. Owekitiibwa President, nange nga ssentebe w'LC1, taata n'obuwumbeefu bungi, maze ebbanga nga nkugoberera kunoonyeza akalulu naye nga nvuga kagaali. Era nkusaba onnyambe, nga bwe nkulabyeko n'essanyu eringi, onnyambe onfunire ku pikipiki, ku mulundi guno akaseera ke tugendamu okategeera, sobole okunoonyeza akalulu n'obuvumu bwonna. Mwebale nnyo okumpuliriza. Omukolo nguguddewo mu butongole. Mukama abawe omukisa. Women empowerment, oye! Women empowerment under NRM, oye! That is an example of an empowered woman under the NRM. Your Excellency, as I invite the Regional Vice Chairperson of NRM, we have put our senior, the Honorable Muruli Mukasa, on standby class 1 in case we require any interpretation when you come to deliver your speech. And this being a PDM tour, we are joined by a team from the PDM Secretariat, headed by Honorable Dennis Galabuzi, who is here with us. That said, may I now take this opportunity to invite the NRM Regional Vice Chairperson in charge of Central Region to deliver his message, and thereafter invite you, sir. Thank you. NRM oye! Abina Kasongola. NRM oye! Your Excellency, tusanyuse nnyo okulaba e Nakasongola, era tuli basanyufu
olw'olugendo lwonna lw'otambudde okuva lwatandika ku lunaku olwokubiri ng'oli mu region eno eya Greater Luweero. Ab'e Nakasongola n'aba Greater Luweero mwenna njagala okubategeeza nti okutambula kuno kwe mulaba President kwaliko mu region eno yakakumalamu ennaku luno lwakusatu. Nsaba tumukubireko mu ngalo olw'okutulaga stamina. Okuva ku lwokubiri President twali naye nga tuli mu district y'e Luweero ate ne mu district y'e Nakaseke. President yalambula abalimi ab'enjawulo omuli abalimi abalima okufunamu ssente ba commercial farmers ate era n'alambula n'abalimi aba PDM. President be yatandikako era be yawa ssente za PDM abasobodde okukola obulungi. Weewaawo President asobodde kutuuka ku buli muntu yenna. Naye akabonero President kaakoze okulambula abalimi abo ke kabonero akatulaga nti President atambula naffe era musanyufu eri emirimu gyonna gye tukola. Nsaba tumukubireko mu ngalo olw'okutukyalira ng'abalimi ba region eno. Era bwe twamaliriza ku lunaku olwokubiri, olunaku jjo olwokusatu President yabadde era mu kitundu kino era yatulambudde, naye okusingira ddala yayogedde n'abakulembeze baffe. Honobo Nuwa n'ababaka ba Paalamenti bonna ab'ekitundu kino basomedde President ekiwandiiko ekirimu ebyetaago byonna eby'ekitundu kino eby'e Nakasongola, Nakaseke awamu ne Luweero. Era nsaba mukubireko President mu nkalo nti ekiwandiiko kyonna yakitutte bulambalamba. So njagala bategeeza nti oba towulidde ku bimu ku bitukwatako mu kitundu kyaffe byagendedde mu kiwandiiko ekyatugase ffenna. Mukama wange President bakwanjulidde abantu bangi, naye waliwo bawalabo ne batabani bo benjagala okwanjulira mikwano gyo. Omu ye muwalawo Catherine Kusaasira, waali wano ate yazze ku makya obwedde atusanyusa, wuuno wano waali Mukama wange President. Era muwalawo Fulufiga Nakanguubi naye waali wano okuva ku makya tuli naye atusanyusaamu. Mu ngeri y'emu ne muwalawo Rakeeri Rachel naye ali wano era naye okuva ku makya tuli naye. Mutabani wo ndowooza muto wange Frank Gashumba naye waali wano era naye yazze okuva ku makya okukwanirizaako wano e Nakasongola. Ate ne muwalawo Grace Puwita naye waali yazze okukwaniriza Mukama wange. Mukama wange President, emiramu ena egya NRM okuli okwagala eggwanga lyaffe nationalism, okuli okwagala Africa pan-Africanism, okuli socio-economic transformation, okuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu nsi yaffe n'obugagga ate ne demokrasiya. Ku mulundi guno President wasalawo ng'ekibiina kya NRM tusoosowaze nnyo omulamwa ogw'okugaggawaza abantu n'okukyusa ku mbeera zaabwe. Nsaba mukubireko President mu ngalo olw'ekyo. Omulamwa guno tuwakoma bukomi kutugamba nga Central Executive Committee okugusoosowaza, naye waguteekamu ssente. Watandika enkola ya PDM n'ey'emyoga. Enkola eno esensedde buli kyalo, buli muluka ne buli maka. Mwebaze President kuba eno yali ndowooza ye n'agituguzanga Central Executive Committee ne tugikkiriza n'egenda mu maaso. Weebale nnyo Mukama wange, weebalire ddala. Mu lutabaalo luno Mukama wange President twalonze Honorable Rose Namayanja Nsereko
atukulembere mu disitulikiti zino essatu ze tubaddemu, era twagala mwebaza omulimu gwakoze obulungi ogw'okutukulembera mu lutabaalo luno lwe tubaddeko olwa disitulikiti essatu. Tukwebaza nti otulaze bana batugamba pulezidenti wammwe akaddiye simanya biki obalazeeko mukama wange. Bw'otandika okutambula bwe tuti ffe tuba tudduka misinde nga gw'otambula butambuzi. Mukama wange pulezidenti weebale kuuma bulamu ate weebale kutuweesa kitiibwa nga National Resistance Movement. Mu ngeri emu enkola endala zibaddewo mu kitundu kino. Nga vice chairman nambudde Nakasongola Nakaseke emabegako. Najja wano omwaka nga mulamba ne mmala mu disitulikiti eno ennaku 3 nga nambula emirimu gya gavumenti nga nkulembeddwamu chairman wa disitulikiti Mwami Nkoyoyo ne chairman wa disitulikiti wa local government ne Mwami Muluuli Mukasa ne tutambula disitulikiti eno. Emirimu 3 gye nalaba emikulu ennyo mu kitundu kino ate ng'ogimanyi bulungi. Ekisooka Nakasongola erina omukisa. Erina ebintu 3 byekola ebikulu ennyo: balunzi, balimi, balina industries, ate kati ne mu byennyanja balungi nnyo. Twagala okwebaza Katonda alina omulimu ogwo ogukoleddwa bulungi. Twebaza ekitongole ekifuddeyo okukuuma omutindo gw'ebyennyanja. Obirabyeko wano empuuta ze twali twakoma okulaba edda tuzirabye nga tusobola nagisitula. Weebale nnyo, weebalye ddala mukama wange pulezidenti. Ekisembayo tukwebaza emirimu gyonna kyetubulamu kitono nga bwe nkutegeeza bulijjo. Twagala kuyamba mu buli greater region nga wano Greater Luweero, Greater Mukono, Mubende nga tulinamu nursery bed y'emmwanyi. At least buli mwaka nga tusobola okufulumya 1 million seedlings okuba nti twongera amaanyi mu mulimu guno ogw'emmwanyi guwatandika. Mukama wange pulezidenti sisobola kwogera kusingako awo. Abantu bano balindiridde nnyo okuva ku makya balindiridde gwe. Nsaba mukama wange ojje oyogere n'abantu ba Greater Luweero. Mwebale nnyo, mwebalye ddala, mwebale kwaniriza pulezidenti. Ffenna tukube mu ngalo akaluulu okwaniriza His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ajje ayogereko gye tuli. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Engalo pwa pwa pwa. Kwogera oluzungu waliwo akyusa mu luduuli. Musibye mutyayi muli kusa. Hello, you can hear me now? Mumpulira bulungi? Abaduuli mumpulira bulungi? The honorable ministers, the members of parliament, all the other leaders, religious and cultural and political, and all the people of Nakasongola and Luweero. Your Excellency, they are still fixing your microphones. Oh, you are not quite audible, the audience.
endala gikola ku leke tusobole okuwulwa kusayi oje genge kyakubaza. You can hear now. Hello? Musubye mutyayi. Muri kusa. Tuli obasayi. Kancha asiime okubakuuma. Amina. Okancha. The honorable ministers, members of parliament, all the other leaders, political, the cultural leaders, and the religious leaders, and the wananchi of Nakasongora. Ababitinisya abaminisita, abakulembeze boona boona, abamemba aba parliament, nywena nywena abakulembeze abanyadini, na nywena nywena abaikali ba Nakasongola. Yesterday, I was meeting your leaders in Luwero. Eizo naitira ine abakulembeze banywe e Luwero. And we had a good summary. Twalina okufundya kusayi okubintu. Developing a country has got many things. Okulakulanya eyanga erume bintu bingi. And if you are not careful, you may touch here, touch there, and not have impact. Oboba otagendereze kusayi osobola okukwata ani naadi notobaako nakyamaani muno kyokole. That's why the NRM believes in concentrating. Nikyo NRM eikiriza amaani ogateeka omu kintu ekimwe. Abanyankole baimwe batumula nti owabingi ibiri musiga. Aha muwulire bakoba nti abinga ibiri zemusiga. The Banyankole said, if you try to spear two animals at the same time, all of them will leave you. Abanyankole bakoba bogezaku okusumuta ebisolo bibiri omulundi ogumwe byona byona bikuleka. When the two animals come from the bush, concentrate on one, forget the other for the time being. Ebisolo ebibiri mbiriga omu kisiko amaani gateeke ku kimwe kide kimwe kireke kyabo. So that's how NRM has managed. Mu ngeri egyo nikyo kisoboserye NRM okusobola. Even when we were in the bush, that's what we did. Gonze n'omutwalo omu kisiko ekyo nikyo twakoore. Now, what I told the leaders yesterday were 6 words. Ebinakobeire abakulembeze eigolo byabaire ebigambo 6. The first one, peace and security. Ekikusooka nije emirembe and security. N'okwerinda okwekuuma. Now, that one is based on 2 pillars. Emirembe n'okwekuuma yemereire ku nyomyo ibiri. The first one, good politics. Enyomyo ekusooka nibyo byabufuzi ebisayi. Politics which does not divide the people.
into tribes and religions. Ebyabufuzi ebisayi ebitawakanya abantu omumanga gaabwe n'omumadini. The second, because when that one happened, that was the problem of Uganda. Ekyo nkibawo, ekyo nikyo kimu ku bizibu bya Uganda. My daughter Zawede was speaking in Ruri, but I could follow very well. Omwara wange Zawede yabaira kubaza mu Ruri, ni mpura kusai. She was talking about the problem of land. Yabaira kubaza okukizibu kya itakali. Si ekyo Zawede tobeera tumula ku itaka. Mpulire kusa, I heard very well. Don't mind, I heard. Yawulire. So that problem of land for Nakasongola, for Bururi, was caused by sectarianism in the colonial times. Ekizibu kya itakali omburuli kyaleetebwe okwawulayawula abafuzi b'amatwale. The Mengo was looking at Baruri as colonized people. Omengo yatwalanga Baruri nk'abantu abanyage. So that is the problem we are still handling even now. Ekyo nikyo kizibu kyakola ku naati. Since NRM came, we emphasize love Uganda, because Uganda is more important than the tribes. NRM yaizire ishamantu agateire ku itakali kubanga itakali kikulu muno okusinga amanganga ga Sudan. So that is why we have had peace, because we emphasize one of the pillars of peace. Ejo njo mwe ku nsonga lwaki balina emirembe kubanga emwe ku nnyomyo ero mirembe. The second pillar is a strong army. Ennyome ya kabiri nirye eryamaani, which is also based on principles of patriotism and Pan-Africanism. Eryo lyesigaime ku kigambo kya kwendya eyanga. So therefore, you people here, you should continue supporting the NRM, because the NRM is the party which believes in unity of Ugandans and of Africans. N'olwekyo abantu baani mweyongere okusagika ekibiina kya NRM, kubanga ekibiina ekyo kiikiriza omukwegayita kw'abantu ba Uganda boona boona. And that is what one of the pillars of peace. Era egyo nigyo gimwe okunyomyo ya mirembe. Then the second point, the second nyomyo is the army. The army is there and is doing a good job. Enyomyo gindi yaye nigyo egyo eyamaje, amahe, eyamahe. Now, once we have peace, then the next issue is development, enkulakulana. Ekigambo ekindi ekyakabiri nikyo ekyankulakulana. Now, many people confuse enkulakulana. They talk about it a lot: the roads, the health centers, the schools, the electricity, and so on. Omunkulakulana abantu tubaza okunguudo, okumarwaro, okumasanyalaze nebindi nebindi. Which is very good. Ebyo byonna bisayi. But these are all collective. They are for all of us. Bino ebyo byonna byonna byaisweiswena amwe. There is another word which is very crucial. Aloota ekindi ekikulu muno te. And this is the third word. Ekyo nkyo ekyakasatu. Obugaga, wealth. Obuguuda oba eitungo. Which is the opposite of poverty. Eitungo okwa obutayisanangana n'obuseege. Obuseege. Obuseege, obuguuda. Now,
Obusege, Ubuguda, poverty is personal. It is in your home, in your family. It is to you as a person. It's not collective. Obusege n'obuguda ebyo byamu nk'omuntu obuntu. So you can have development in an area, but you have poverty also near the development. Osobola okuba n'enkulaakulana omu kitundu naye tenoba n'obuseege era ampeampe mu kitundu nikyo kimu. This road to Gulu was tarmac soon after independence. Omwanda guni ogukwaba eggulu baagukubira koolasi ntukyafuna mbe obwetwaze okwerema. And it has been tarmac since that time. Okuliga obwo era otamaka koolasi abbayireku 60 years. Emyaka 60. But if you go even today, you will find Abanaku, poor people there next to the road. Baitu no yabagonze naati okuiza okusanga abaseege ampi n'omwanda ogwo gwa tamaka ogwananko gwa koolasi. Abasege baro. Abasege baro. Kumpi n'oluguudo. Balampi n'oluguudo. So, we don't want, NRM doesn't want you to Kugumara, to be diverted. Only talk about tarmac roads, electricity. Talk also about household incomes. NRM tekwendya ti babawugule. Ntuba tukubaza okunguudo nebindi twirete omugenjo gimwe tubaze okubuguuda bwa maka. And that's what NRM has been doing ever since 1995-96. Era ejo nijo okusomesa kwa NRM okubairo okuligira kyarumwe omwaka gwa 95-96. That's why we not only talk to you, but we also send you money. Ekyo niko kubona nti tukubazambe ete tuli antubasindikira ne sente. We sent you entandikwa. Twabasindikira entandikwa. NADS. Tubasindikira NADS. Operation Wealth Creation. Tubasindikira Operation Wealth Creation. Now PDM. Ati ngoni PDM. Emyoga oba mabuya. Now, those who listen do well. Erebyo kumanya kusai. The one who listen do well. Abo abawulirye bakola kusai. I can give you some people here. Era nkusobola okubeerya akabantu aba bamwe. Like for instance, Joseph Ijala of Serere. Alo Joseph Ojara owa Serere. Let's see what Hello, my name is Joseph Ijala. I am the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa, we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the taxi came through. And the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm.
eventually I was having 1,500 local chicken around. And I was very famous for local chicken. So, but then local chicken were not answering my day-to-day needs. So I decided to translate it to layers. In Teifa farm, we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day. And each tray goes at a price of 10,500. So approximately 3 million, about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Teifa. So after selling the layers, that money, I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows. But you know, I have multiplied very fast because I'm using AI. I have my own semen bank here. So I do artificial insemination. And then I also got a vet who was able to train some of us here with the veterinary knowledge. I think he's even here, so, that gentleman there. So that is, it will take long, but that is Ijara in Serere, using 2.5 acres. Ati muboine omukuru ojalo oyo waserere ebyakore akolesya eika 2 n'ekitundu. And he has got chicken now for eggs, and he's selling 310 trays per day, and he earns 3 million shillings per day. Ana enkoko akutunda etreza mauli 310 buli lunaku, ate akufuna emiliyoni 3 n'obugwamu buli lunaku. And then he has got cows, and he's selling more than 300 liters of milk. Anente akutunda elita za matai eziguluka 3 buli lunaku. And he earns more than 1 billion shillings in a year. Omwaka okuwaku ayingirya esiringi eziguluka omukawumbi. When you remove the money he spends on the feeds and so on, he remains with about 800 million shillings. Oba okutola kweza kolesya omirimu egyo akusigalya emiliyoni 800. Now I can show you more examples, but it will take time. Nkusobola okubalanga abantu abandi naye kikwiza okutwala obwire. But this one started about 10 years ago. Ne ojala yatandikire ampe emyaka 10 mabegedi. He was a taxi driver, had my message of 4 acres, and came. He didn't have 4 acres, he had only 2.5, and he started with those. Yali mvugi wa taxi, niyawulire obukwenda bwa jegenge, naiza yaneika 2 n'ekitundu natandika nezo, ati mukubona jaikire. So this one has gone very far. Oniye ayabira alai. But there are people who have just started now. The other people have moved far. There is a lady in Bamunanika, Bayiga. Let's see how also. Alo abanda babireka alai, alo omukyalo omwe Bamunanika bakumweta Bayiga. Leka tulolete jaikire. Amanya gange nze Mariam Bayiga nga ndi mukyala w'omugenzi Haji Ibrahim Bakisula yakafa ebbanga lya mwezi nga 1 emabega. Tubeera ku mutala Sekamuli omuluka Bamunanika disitulikiti y'e Luweero era mu ssaza ly'e Bamunanika nga tuli balimi ba modo farmer nga tulima emmwanyi, tulina kooko, tulunda enkoko, tulunda ente, tulunda embuzi, tulina n'endiga, ssekkokko, tulinawo n'enkofu entonotono. Kaakati tulima emmwanyi, emmwanyi That is now Bayiga and her late husband. You see what they are doing there in Bamunanika. Ate oyo mukumbona niyo Bayiga noibwamwe eyabire bali Bamunanika bakumweta Busulu. They are doing well. Bakola kusai. You could hear the story if we had time.
twakuulira ebikusingaku olugero lwamwe singa tubaye n'obwire. And these radios of yours, CBS, I don't know what, these ones, all these radios talking nothing, rubbish most of the time. Kale radio zanyu zinimanya CBS na kubaza ebitalumu buli kaire. They could spend time talking about this to inform you. Bakumara obwire bakubaza ku bantu nkabani batukobere kwa maiso. It would help you. Ekyo kyakutujundire muno muno. Now these are people who have moved far. Abo niba bantu ababiralaku. But I'm happy that more people are now starting. Era ndi musanyuki nti ali abandi te abakutandika. Especially with the PDM. Muno muno n'enkola gye ya PDM. There is Nakayenga of Wabulenzi. Let's see Nakayenga. Ali omukyalo bakwete Nakayenga owa Bulenzi. Leka tubonete. Erinnya lyange nze Nakayenga Damali ndi mutuuze w'ekikoma w'Obulenzi Town Council mu Luweero District. Ntuuse omukisa guno bategeeza pulogulaamu yange ya PDM. Nafuna ssente okuva mu PDM mu mwaka gwa 2022. Bwe nafuna akakadde kange ninja n'entula n'entandika okukatemaatema. Bwe nakatematema n'entandika n'enkoko zange 10. Enkoko 10 ezo buli enkoko nagigula 29,000. Bwe nzigula 29,000 nezifaako enkoko 10. Nsigaza enkoko 9. Bwe nasigaza enkoko 9 nenzirundira mu bbanga lya mwezi gumu kubanga naye sina busobozi buzongerayo myezi 2. Omwezi ogumu nga wensobola okuba nga wenziriisiza. Bwe zaatuuka mu mwezi ogumu nenzitunda nga buli nkoko ngitunda $1,000,000. Bwe namala ozitunda ezo enkoko $1,000,000 neefunamu amagoba. Amagoba ge najja muno ningera nengulamu croilers. Natandika ne croilers 5 kati essaawa zino nina croilers 10. Bwe natunda croilers aga 5 neefunamu amagoba gange. Bwe nafuna amagoba ago nagulamu embizzi 2 nentandika n'embizzi 2. Kati mu mbizzi. That is Nakayenga who had nothing. Ogoniyo Nakayenga tiyanawo kantu. When she got the 1 million, she bought those chicken you see. Obu yafunira kakaire nagula enkoko ezo zimboyini. And started, he would feed them for 1 month and sell them, and then he was getting profit. Naziriisirya okwezi kumwe nazitunda. Then she got money, and now she bought pigs now. Niyafunira empiya ezikanyaku nagula emberege. So somebody who had nothing now has got something. Omuntu atanawo kantu atanawa kantu. There is Narubowa of Nakaseke. Alondo Narubowa wa Nakaseke. Let's see her also. Leka tumbonete. Amannya agange nze Narubowa Aida ndi mutuuze mu Nakaseke muno Nsereko zooni wensangibwa. Nayinawokko ebiyumba nga 2 nga nundalunda bwentyo. Naye oluvannyuma lwa pulezidenti okutuyamba nenfuna ssente ezo nengula embizzi ennungi. Nafuna akakadde ka PDM, nafuna akakadde kamu nengenda nengulako embizzi 2 ku $20,200. Gye4,000. Nafisa $60,000, $2,200 nengenda nengula akalungo kawodaizi kilo 5, $4,000 nengenda nengula maize brand kilo 2 ku nusu 8. Bwe nagula embizzi zino nentandika okuzirunda. Emu yawakira ku myezi 9, endala yawakira ku myezi 10. Embizzi zino zinnyambye nnyo era zinnyongedde nnyo mu maaso. Lwaki? Twalundanga obubizi nga tulunda obubizi Buganda. Bw'oba okatunze okatunda $5,000. Naye n'embizzi gye nafuna ekyana ky'embizzi kiyonkera omwezi gumu n'ekitundu n'ekitunda $10,000. Embizzi eno y'emu ku gye nagula yanzaalira abaana 8. Abaana 8. You can hear Narubowa now. She had these local pigs, but when she got the 1 million,
she bought these improved ones, and they are bigger and they multiply more. Mukura onarubowa. Yana uberege budi Uganda atuli afunire omberegoni omusai akubyala emberege zingi ata kuzigulwa zikutundibwa ebeyi gikoto. Now the last one I will show you is somebody from Ankole Rugazi, Rubirizi district. It's called Tumusime. You will hear a story. Aha, uli yate rubazo rwa Tumusime wa Rubirizi. Amazina mbanyita Tumusime Dezerata omutuze wa Rubirizi district ate yimirira ndio museri ya Kizurugo nisima president wa Uganda ayatwire PDM nyo kuranyine myaka nkaga nina nkatene chinda tongera haka bakatwe sente za PDM milioni na yaye mtwari binasiga account yanje na rete mitwaro 98 kuna icheraha na kwata mitwari 15 na gura makoko na yombeke bizui ati na gura mwagazi gwempunu buringaniri mitwaro 30 na garka na gura bwana buringanire buti bubiri mitwaro 42 ati kuna maze kubuteko mkizu na kwata na gura ekitiho na kaleka emitwaro 2 gumwe zabe emitwaro 2 na gura no butundu bale mbubo bubiri na butekako na sigaza emitwaro 9 na gura mu bwachachu bwemponu kulya natandikiraho ati kuna bena aliza nkazitunga ebiri 10 kwa 5 1223 kuna bena isha okwikumi umwagazi gwempuno go gwaringanira Rwanda kuzampaya ebyo kulya bya sanke byankwata byamburamu buno buna oguzira buno bubiro butobu nagira ntikambuguze ndebere eje yagirenda nabuguze mitwaro ngarangutukuza kugamu kurunje kwa buri muntu ayine kikachewe nabuguze mitwaro 45 mbuguzire 40 na kwata mitwaro 30 na bureje mpuno inenda ebyo kulya chachu ati 15 za sigire na kwata mitwaro 10 na sasuro webati ebebe kulebebe ati mitwaro 5 na zereza nyombe chire ati natanga kulebereje mpuno yekabwira bokuzara yazari byana mwenda. Now you can hear Tumusime. She's 64 years old, but she had never owned anything in her life. Hamkuro Tumusime ngugo anemia kankaga nenai ne ya nataka kufunanga kantu kona kono mbome bwamu. This is terrible. Baida chini chizibu mno. Because 64, you are approaching the afternoon of your life. Emia kankaga nenai okubano ko lekera chaigolo chabwome bwamu. You have never owned anything. Toka banga na kantu kona. And you have got children. Atona nabana. You've got grandchildren. Ona nabaizukulu. So what is the future? Ati obwomi bwamu bamaiso bulai. This is what NRM cannot accept. Chini NRM tesola chikiriza. That a family own nothing. Nti amaka tigana ukantu kona. So when she got that 1 million, now you see what she has done. She has bought a pig. The pig has already produced 9 at a go. She's moving now. Ate byafuliraka kairako na gulomberege omberege yabyaire ebibuta mwenda ati mukubona. So I am here to appeal to you. Ndani kubesenge bakubira mulanga.
that this PDM is your heritage, you people. Bulame bwamwe. PDM oni bugwete bwanywe bulame bwanywe. The government, the judge ya Uganda, ebalamide nti abomuruka gundi mbawede milioni 10 buli mwaka bwe bulame bwamwe. Ahamulire ozeiza aize waiswe atuwaire milioni 10 buli mwaka muruka obono bugwete bwaishe. And we shall be adding each year. Era buli mwaka tukuza kuongeranga buli mwaka tukuza kuongeranga. Now in 5 years, your Muruka will be having 500 million shillings. Omyaka etano omuruka gwamukuza kuba gonna obukayire bikumi 5. Now in the 3rd year, the ones who got first, we want them to pay back the 1 million. With they pay 1,120,000. Omwaka gwa kasatu badaba afunira kakayire tukubasuubira okusasula kakayire ako noyongeera mamagoba emitwalo 12. Now you know with your money lenders who are sucking blood out of you. Ati buni mukubona badaba abanaka banabawole sente abaire bakunyunya mese bakubanyunya mesente. When he was giving you 1 million, I hear he would be demanding from you 400,000 each month. Badi ababa abawole sente akwaira kakayire kamwe naye kwendyo tema magoba gamitwala 40 buli kwezi. By the end of the year, the profit alone will be 480,000. Omwaka okuwaku amagoba gonka gakuba emitwalo 48. Million 4 n'emitwalo 8. Emiliyoni 4 n'emitwalo 8. When you add the original 1 million, 5,800,000. Nogaita ku akakayire kadika kwaire ate obukayire 5 n'emitwalo 8. The money from Jaja Uganda is Shwenkuri mu Uganda is 1 million. After 2 years, you bring 1,120,000. Esente zikulugo waize wa Uganda. Kakayire kamwe oluvanyuma lwa myaka 3 noyongera myaka 2 noyongera ke emitwalo 12. Ozijajja akutwerya kakayire kamwe noyongera magoba emitwalo 12 oluvanyuma lwa myaka 2. And this money will never come back to the government. It is your money forever. For your... Esente zini tizikuza kuirayo mu government. Esente zini zaamu mirembe na mirembe. For your parish. Zaamu ezamuluka mirembe na mirembe tizikuirayo te mu government. So in 5 years, you will be having 500 million new money. Omyaka 5 okuiza okuba n'obukayire ebikumi 5 sente ziyaka ezeyongeire ku ziyaka ezo. 5 years of the Kisanja. Omyaka 5 ejja Kisanja. Now then you add 300 million which the people circle members will bring back. Noyongera ku obukayire ebikumi 3 badabe orabasako ezibaleetera ezibayiriye. So after 5 years, you will be having 800 million shillings in your parish. Oluvanyuma lwa myaka 5 omumuluka gwamu okuza okuba onna obukayire 8. Now you are saying you are going to support NRM to continue. Ati mukwamu kuiza okusagika NRM yabo maiso. That means another Kisanja. Mukisagika ekyo Kisanja kindi te. Now, with the other exchange, even if we don't add on the money, even if we keep the 100, mukisanja ekigonzo tayongere ku sente zindi naye nimutakumbe ekikumi. By the end of the 5 years, you will have another 800 million new money. Oluvanyuma lwa myaka egyo 5 okumukuza kuba onayo te obukayiro obundi ebikumi 5. Lunana. Obukayire 8. Million Lunana. Emiliyoni
lunane. Then that means you'll be having now 1.6 billion, your bank in the parish. Ate bune kikumanyisa okuza kuba olina akawumbi kamwe n'obukaire rukaaga omumuluka mu banka yamu eyamuluka. So please don't neglect this. Kale besengerereire kine mutakigayalira. I have heard some people say the circle leaders give their relatives. Mpulira bamwe bakoba nti abakulembeze basaako bakwerya banganda zaabwe. But this is because you have not bothered to go there. Kino kiro olwakuba tumufiireyo kwaba yedi musaako. Because the circle of the parish involves everybody who is above 18 who wants to engage in wealth creation. Esaako yamuluka eruma abantu abayikira emyaka 18 abakwendya okubaako ne kibakwekoora. Nobody can stop you. Ndakusobola kugaana kwabamu. As long as you are from that parish. Kasalwa abantu okulega mu muluka ogwo. Now when you get together, that's how you elect your committee. Kale omukumbaana awo nijjo mukomera abakakiiko banyu. So there's no way if you are following, there's no way the Kachiko people can overpower you because they are elected by you. Nwaba nti ebintu bino kubyondeera ndoba tabakakiiko gye basobola kusinja maani. Because they are elected by you. Ninywe mukubakomya. So please, now be active and be involved. Kale ati kinkubakoba mujwawukira ebintu bino era mbingiremu. So now these are 3 words. Binati bigambo bisatu. Peace, emirembe, development meaning the roads and so on, enkulaakulana obukukubaza ku nguudo ne bindi, and wealth. N'obuguuda eitungo. There is another word, emirimu, jobs. Ekigambo ekindi nikyo kya mirimu. Now people waste a lot of time looking for government jobs. Abantu bamala obwire bakutoola erya emirimu gya gavumenti. And the leaders also don't explain very well that there are more jobs in a country which is developing. There are more jobs in the private sector than in the government. Era n'abakulembeze tebatwala bwire kusobola abantu nti emirimu egingi omunsi eziri kugenda omu maiso. Omunsi ezikulaakulana ezikwava omu maiso. Emirimu egingi giri mu mirimu agy'abantu abakwekolesya bonkai. Because the government jobs are very few. Emirimu gya gavumenti gidyoli muno. All the government jobs, the civil servants, the teachers, the health workers, the soldiers, the policemen, all of them are 480,000. Emirimu gya gavumenti bw'okubala abaserikale, abasomesa, n'abaana baweereza mu maofiisi, boona bw'ogigayitamu egire emirimu emitwalo 40. 480,000, that's what you said. Now, the population of Uganda is 46 million. Ati obwingi bw'abantu mu Uganda buli obukaire 46. So how can they be satisfied by 46 million? Ati obo obukaire obwo busobola kukuura nti bumatiire n'egyo emirimu egyo gyonka gyongigiro. So therefore, listen to what the NRM is saying. Now, these people who are doing PDM are already employing people. Bana bantu abakola PDM, bana bantu abawaire emirimu abakolesya. I can give you the example of one young man who is our Minister of State, Byamukama. Let's see his video. Kambe eryeko ekyakuloolaku omusigazi omwe ate minisita waise wayanga okuba kwetu Byamukama. I'm a member of Parliament of Bugangezi West Constituency, Kakubiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple. We have cows for zero grazing. We have 12 of them for zero grazing,
which are giving us milk. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is the 4 acre model farm. The workers. But majorly here, stake. Then the poultry, net profit of 55 million. Because you get for grass, the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm. And I'm employing 26 people. So and the person who runs there you are. There you are. That boy was elected to parliament in this Kisanja. His father was my friend, was an old NRM person. Kamanyire Karoli. Niye okamanyire Kabole. Karoli. Karoli. When the boy was elected, he brought him to me in Rakitola to show me that his son had been elected. Omojomba amukomerye na mtwalo wa muzeyi okumulanga yokumwoleka nti omutano wamwe bamukomerye. And then I said, you young boy, if you want to be useful, study my 4 acres model idea. Ninkawe musigazi we no abakonje kubawa mugaso. Twala kiroozo kini ekya nkola ya IK9. And he did. Era yena na kitwala. You see what he's doing there. Ati mbone byakola. He's employing 26 people. Akolesya abantu 26 abakoli bannabo. So he has created wealth and jobs. Ateire obuguda nemirimu. There is Nyakana. I want to see the workers of Nyakana, if you can show them. Alo tondo Nyakana. Deka bilantu bona abakolesya abakoli bannabo. My name is Nyakana Richard from Rwengaju. This village is called Rwengaju Village in Karabarole, Fort Portal City. And where we are here is my home and it's my farm. The biggest landlord in this village of Rwengaju is having 7 acres. People are surviving on 1/4 acre, half an acre. 80% of the population. It may take long to get the story. But Nyakana started with 1.2 acres. Kisolo twala obwire bwingi okumanya olugero olwoni. Naye Nyakana yatandikire ne ike emwe n'ekitundu. 0.2. 2. 0.2. Ike emwe n'obutuntundu bubiri. Now he has got, he's selling many trays of eggs. I think 300 and something. Ati akutunda etreza mauli zingi ampe bikumbisatu nebigwamu awo. And milk. Namatai. And he's getting very good income. Era akufune sente zisayi ezikwegasa. He's employing 15 people. Akolesya abantu 15. Now this is 1 acre. Ejo ikeji emwe. Uganda has got 40 million acres of arable land. Uganda alina eika ezaita kalekuso kulumwaku obukaira 40. So I was calculating if we used only 7 million. Mbaire nkubalira nti singa tukolesya okwezo just obukaire 7 bwerere. Like Nyakana has done. Nkonyakanda nkubwakore.
Not necessarily doing the same things Nyekana has done, but some of those we advise. Gonze takolesi kola byonka ebyo Nyakanda byakole. Naye tukola bimwe ku ebyo ne bindi. And each acre created 15 jobs. Buli eka emwe nereetayo emirimu netawo emirimu 15. Would have 105 million jobs. Tukusobola okuba n'emirimu egikwenkanankana 10 obukaire 15. That is more than all the people of Uganda. Era emirimu egyo gikusinga obwingi bw'abantu boona boona mu Uganda n'obugayitiramu. Would have so many jobs that we would have to import workers. Tukusobola okuba n'emirimu gingi era tutandika okunanka okuyingirya abakola okuligenza. And this happened in the past year because our people who came from other countries, Rwanda, Burundi, Congo, to come here, they came because of this small economy of coffee and cotton and sugar cane, which had started during the time of the British. Ena kiri kyalo ire mu Uganda abantu bayizire okukola n'emirimu bakola emirimu ebyo enanke emirimu gyateebwewo abafuzi b'amatwale omwani ebikaijo ne bindi mbaliga omunsi ezitwetoolere Congo, Rwanda, ayimbaizani. So please, when we talk of now that is for agriculture. Kale ekyo kiri byakuluma byonka. Let's look at factories. Katubonete amakoro. Show us some of the factories and see how many workers are there. Batulangeko ku makoro agamwe tubona abakola abalumu. Yes, that's where we were today. Let's see how. That is the factory we have just opened here in. Show the workers when I took picture with them. Aha. Katubone abakoli nekisani kiba quite. They came and I took picture with them, they were behind me. Hello, Wejegire. Okay, that's one of the factories. Okay, you can see, bring back the number, you can see how many people are working there in just one factory. Now, you have heard that the government is employing 480,000 people, all of the government workers. But these new factories which we have brought are already employing 1.2 million people. They are more than the ones of the government already 3 times.
So, you the parents, you need to advise the children that please, the government jobs are limited. You prepare yourself to work in commercial farms or factories or hotels, services, and so on. Kale, enyaba byaire, tulina okukobera abaana nti mukusoma mwetegeke emirimu gya gavumenti gidyoli mwetegeke okukola omu factory omu mahoteri omirimu gya buweereza commercial agriculture omukukola omu bulimi obwa sente. You to be working in the commercial or become a job creator in the commercial sector, agricultural commercial sector. Mukole omu mirimu egiteebebwewo omu bulimi obwa sente. The government jobs are there once in a while, they are few, but they are not enough. Emirimu gya gavumenti giriyo beti gikumala. And this is what happens in the whole world where the countries have developed. Kinenimo kiba omunsi yona yona omunsi ezikulakulaine. This is the fourth word, emirimu jobs. Kinene kyekigambo ekyakanayi emirimu. The fifth one is health. Ekigambo ekyakataano nibwo bwomi. The health has got two parts. Obwomi bulimu ebitundu bibiri. Immunization, okugema, which is doing very well in Uganda. Era okugema kutambwire kusa mu Uganda. You have seen many of the diseases have disappeared. Era mboine obulwaire endwaire jingi ewonere etakyalo ebure ewoyo. Polio is no longer there. Polio takyalo. And so, measles is no longer there. Oluseru terukyalo. There are about 13 diseases which are no longer there. Alo endwaire 13 zitakyalo ezizikire. The young girls should be taken to be immunized against uterus cancer. Abaala abato bato babatwale bageme nankokokolo wa nyinenda. Once they are immunized when they are young, before they have had sex, they will be immune for life. Mba bagema bakyali bato bakyali kwota mulo kwa bakulu bakuiza kubabuumi kuombeera obuomi bwabwe bwona bwona. So make sure you use these vaccines. Kale mubone nti abaana bani bagemwa. Hepatitis B. Obulwaire bwa hepatitis kika kya B. Hepatitis B is mulyankono bageza ki? There's a Liankore word, I've forgotten. So these vaccines are doing well. Rukaka, they call it Rukaka. Obulwaire bwa nkaka. Hepatitis B. There is a vaccine against it. Hepatitis B, bulwaire bwa nkaka, omubazi ogwagema gulu. So the immunization is doing very well where it is used. Okugema kuni kukola kusai ejikukolesebwa. The problem is with the curative. Once somebody is sick, to go for treatment in the health center. Obuzibu bwakutamba odina lwaire nano mutambo mwirwaro. Because of the stealing of drugs in the health centers. Olwabwibi bw'emibazi obulo mwirwaro marwaro. Abarukwiba emibazi nibahi. Abarukwiba emibazi nibahi. Abakwiba emibazi banani balayi banani. Numbamanya. Mubamayita bakwiba emibazi. Abonche numuhunama. Lwaki musirikire. These embassies are yours. Embassy gini janywe. Why do you allow anybody to steal your property? Lwaki mukwikiriza omuntu yenena naiba ekyamu ekintu kyamu mbazi gwamu. But I will also continue monitoring. Njena bachu nkuiza kuikala ninkutaye liso ninkubona. So that's word number 5. Ekyo kigambo kyakataano. Health. Obwomi. Finally,
education. Okumpero ebyakusomesa ebyabwegesye. NRM proposed that children study free in government schools. NRM yakobere abaana leka basomere bwerere omasomero ga government. But some people still charge money in government schools. Baita bantu era bakyasasulisya abantu sente omasomero ga government. And then they kwekwasa this one, that one. Nibekwasa kinna kino. Pretext, the excuse. Nibyatawo talo ekyekwaso. Saying that the teachers are not enough. Nibakwanta abasomesa ati bakumala. Banyangole called that okweragira. Okweragira to Abaganda bakita okwetuminkiriza. Aha, abanyankole bakakweragira nuko kwetumisirya. Because if the teachers are not enough, you tell me, the one who said you give free education. Abasomesa mba batakumala. Wenkobera nje yakobere nta okusoma kube kwa bwerere. Don't just go and you by yourself alone and you say, I hire private teachers and children must pay. Leka wenka no salawo nwetumikirya nokoba nti nje nkwiza okuwandiika abasomesa bani ku bwange kubanga abasomesa tebakumala. Because when you do that and you charge money, some of the children cannot afford. Kuba nokola ekyo abaana basasulisye sente abaana bamwe sente bakuzisobola. So and you can see those people who were here, Tumusime, Narubowa, Nakayenga, they had nothing. Where do you expect them to get money from? Era okubona abantu ababairani Otumusime, Onakayenga, Onarubowa tibanna kantu okubasuubira batya okufuna sente. That's why the NRM said, let the children study free as we make the families involved in wealth creation. And when they have money, we can change and say, okay, you pay now that you have the money. Nikyo twa NRM yakobeire. Leka baana basomere bwerere. Amaka gani tugateme sente. Mbali baba fundira obugudu afune sente. Sobola okuyindula enkola. Ndiko batya besasuuli. Because one time I was at a school in Uganda and we had a debate. In Yankole, this is Bazaire. Nibabasa ninga nibegiza ninga nibabasa. Alumwe twale Uganda ntukubaganya biroozo ntubulya ababyaire bani bakusobola kanda bakwekolesya mbe. If they are kwekolesya, if you are sure, then we can say pay. Mbaba nokimaite ndi bakusobola etuko basasule. But if they can't, and I think many of them cannot, why do you ask them to pay? What is the plan? Mbaba batakusobola ate bayingiti tebakusobola lwako kuba nanka okuba kote basasule. So nakigende lwaki. What is the school dropout in Nakasongola? Atani omwendo gw'abaana abakulugo mu isomerani. 100 who start in P1, how many continue to post primary? Okubaana 10 bakutandika omu kyalubereberye bayingayi abakumalaku mbaba omusiniya okubaana 10. Kao ligayo izo tukobere. Thank you very much, Your Excellency. Eno je watutuma mukadde waffe ebyoku retaining abaana mu ssomero bikyali wansi naddala mu primary. Abaana batandika P1 by the time batuuka mu P7 ana baba nga be basigaddemu bokka 6 nga tebakyalimu. Now there you are now. So you are preserving lack of education. Ati muwulire kine kikulanga nti leka obutasoma nibwo tukoleki nibwo tugumye nibwo bubewu. So after the elections we are really going to discuss this matter and we see how to fully implement
free education in the primary schools until the families are rich enough and we can be sure that they can afford. Kale, ntwa abantu mara kalukane. Tukuizo kuikara tubaze. Tubone nti okusomero bwerere. Tukugumire tutiai. Okuicha amakan ga bagafunira obuguudo obukumala. These are the 6 important words. Binini byebigambo omukaaga ebikulu. There are other things which are important also. Ale ebindi byone biriyo ebikulu. But if we deal with these, we shall go very far. In yesterday's meeting with the leaders, I came to know about the theft of cows and pigs and so on, and coffee and cocoa by village thieves. Omurukurato olw'abakulembeze twanabo igolo neetegerye nti ali obwibbi obwa bintu obwa kooko obwa birime obwante obwibbi abayibbi bali mu byalo mu. And you have heard the vandalization of the electricity poles. Tuwulirete n'obwibbi n'okusiisa enankenyomyo z'amasanyalaze. All this will be stopped because I discussed with the security people. I talked with the regional police commander here. They are going to stop, and I will keep checking. If they don't, I will keep checking. Bino byona byona bikwiza kuwawo. Nabalize n'abakulembeze abapolisaani era twayikirize byona byona ebyo bikwiza kuwawo. Yesterday there was the idea of affirmative action for the Ruero Triangle area. Igolo alo twabaliza okunkola eyakwongera mamaani omu kitundu kino ekya Ruero Triangle. That's a correct proposal, like we have done for the north. There is a Ruero program, but it is small. We can expand it in the future. Era ekyo kituufu muno obunkore aiguredi ala aka program kadola naye bakwiza kagaziya aka Ruero Triangle. Now, the issue of the land of the Bibanja owners, we strengthened the Bibanja owners under the Land Act, but I don't know how. I will get facts as to who and how they evict you, because there is no law backing them. Ekigambo kyabyayita kali abakama bayita kali twayongere mamaani omwiteeka naye timaite nkuza okufuna ebikweyongera ku nsonga egyo. Because the law is strong, it is clear. They are not allowed, but I think they just intimidate you. Eiteeka liro ate lyamaani ate tetukwikiriza bintu ebyo naye kikumanya abantu babati nti balyamba batiinisirya. And the RDCs are here, they should not be allowing this. Aba RDC balowaani okubona nti abantu tebatintibairwe. So the RDCs, when any RDC, they should report to the Minister of the Presidency, who reports to me, and then I act. Aba RDC ebintu bino muteekwa okubibona era nubiroopayo mangu ye nakola nabaako ekyakola. The other day I went to Dwaniro in Chiboga, and I arrested somebody who was evicting people. Ezweri bunani na yabire Dwaniro Chiboga era omuntu yapekanga abantu nimukwata. There is Chalubanga Forest Reserve. Alo Chalubanga Forest Reserve. I gave it to our people here. Ekibira ekyo nakyaira abantu bambaisana. But I'm told that some people are selling it. Ne bankobere ala abantu abamu bakutunda. Who are those? Banana abo. RDC. Who are those? RDC. Banana bakutunda. That land is for the poor people here, the Baruri who have suffered historically because of the colonialism. RDC. Your Excellency, Ambandeva Festa Sapuli, RDC, Sebo etaka erya Chalubanga, ekisookerwako twagala kwebaza kulokusanga nti abantu bakaaba nnyo nga bagamba tebalina ettaka waayo ekirowoozo nti agency za gavumenti zikwatagane wamu
bakozese ettaka basalawo ettaka eryakyalubanga eryali lya National Forest Authority. Sebo walagira the different agencies, Ministry y'ebyettaka, Ministry ya Environment, nga mulimu ne National Forest Authority, bakole interagency committee balabe nga bakwatira wamu basalemu ettaka abantu basobole okufuna ettaka bonna babeere bulungi. Naye kirabika Oweekitiibwa President obukiiko obwo bwatondebwawo tebwakwata bulungi ettaka eryo, naye nga minisita w'ebyettaka omwezi oguwedde yayita abakulembeze ba Nakasongola mu Ministry of Lands n'asalawo nti akakiiko akali katondebwa dda nga kali wansi wa Katikkiro, Right Honourable Prime Minister, abakulembeze bonna badde ku bbali kakomewo kalondoole kulaba nga kakola investigations kulaba ettaka eryo lyabeera litya mismanaged. Era neggulo Oweekitiibwa President yambuulidde nti mu wiiki nga 2 akakiiko akajja kutuuka wano mu Nakasongola kalondoole nga kakwatagana wamu ne poliisi enoonyereza CID ne Crime Intelligence kulaba nti abo bonna abakwata bubi okusalawo okwo okwagala abantu baiswe beyagalire mu ttaka eryo balabe nti bajja kukolerwako. Then I also bought land 5 square miles somewhere called where? Chikoyero Rwampanga. That land is for the people who are there now, not for other people. Nagure itakali emairo 5 ekikoyiro. Era itakali eryo ly'abantu abali yati. Now, one of my MPs was speaking in Ruri, and I picked it very well. He reminded me of the people who were evicted from Lango in 1979. Era omwe ku bampi bange yabaza mu Ruri n'anyizukirya abantu abapekerwe okuliga Erango omwaka gwa 1979. I know this very well because I intervened when I was the Minister of Defense. Eryo nkimaite kusai kubanga ebintu nabingiremu unaali Minister wa byakwerinda. I agree that they should be compensated. We shall compensate them. Era nkuyikiriza nti abantu bani basasurwe. And some of them, like Tubuita was one of that group, her parents. Abamwe Tubuitani. I remember very well, she was one of the children of the evictees. Era liyomo kwa bana abo abapekerwe Erango. The other issues I have had, the one of hospital, that you want a hospital here. Kigambe kindi kimpulire nti mukwendyana irwaro erya district. And meeting the Nakasongola leaders. Nokuyitira n'abakulembeze ba Nakasongola. But on the issue of fisheries, na kigambo kino ekyabyannyanja, my problem is omujuzo mu nyanja, too many people in the lake. Ekizibu kyange ku nyanja abantu bakalira ino mwizu ly'omu nyanja gwingi. Because the nyanja, the lake, like the Birombe, the mines, like Chirembe mines, these are properties of the whole of Uganda. They are not private properties. Enyanja nke Birombe byabugwega bamwitakali ebintu bino byona buguda bwa nsi yona bwa Uganda yona. It's not private property. Tibuli buntu kya buntu sekinomo kya bwamwe. Si kibanja kya muntu. Tekiri kibanja nke kya muntu. So, like the Chirembe mine. Kale katukobe nko Kirembe mine. We can't all go there to mine. Isena tusobola kwaba yedi kwaba kuyayo byamwita kalebyo. So the government licensed some people, you go and mine on our behalf. A government area muntu olukusa license tibuyaba oyeye byabugude ebyo okulwa iswe. And when the mineral comes out, the mineral is ours, but we shall give you a share for your effort.
no yaye byabugude ebyo obwo byabugude ebyo byaiswe nese tukweri akakatundu olwamaani gamgo oteiremu. Now this is the same with the lakes. Ekinicho kimwe nenyanja ezo. The lakes are, even me in Rwakitura, I own Lake Kyoga. Enyanja ezo gonze njale Rwakitura njena nakobwa nanjino ku nyanja eje ya Kyoga. Nyinemu omugabo. Ndinamu omugabo. Because I am a Ugandan. Kubanga ndi munya Uganda. So somebody to go into that lake must be licensed to go there, not just everybody to come. Omuntu kwabo mu nyanja omwo oteeka okufuna a license atali buli omu kumala gayingiramu mb'otyofa. Because and then when they license you, they see the numbers, how many people can be accommodated. Mbakwere license bamanya omuwendo gw'abantu nti abantu bayingayi abakusobola okwaba mu nyanja omwo without being too many for the lake. Ne batakanyirana ti kwakaalirana mu nyanja. And then I was saying that ebyennyanja sibimanyi. Nyimbankoba ebyennyanja nje timbimayite. Aye waliwo banansangwawo abavubi abedda. Baitute alo abakulu baira bategya bairai abataka abasangirwewo. Balaga wabo abataka abo abategi bayabirayi. Because these are the ones who we should license. You are near the lake, you have got the history of being in the lake. Mulabirire enyanja yafe, we license you, you fish and do like this. These are the ones who would represent us. But no bakuteekera okuweerera license bamaite byafaayo bikwata ku nyanja ekyo baabe basobola okuloleera ennyanja egyo leke baabo mu nyanja batege ku ludda lwaisu. But now people from Congo, from Kenya, from where they are all in the lake. Baitati okubona abantu abaligure Congo abakakukire Kenya bona besikira mu nyanja. So I want to, after my up-country trips, I want to have a meeting with the fisheries people. Kalen obona maliri engendo zinizona za kulambula eyanga nkuiza okubana olukurato n'abantu abali ku byabutegi mu nyanja. Tewaliwo abataka banayini nyanja abali boyogera ku byente yenze ndi wano ngenda kubakulembera ku byente. Tafuta mu luduli abataka babya nyanja ndo ati boba nokubaza okubyante njendo wani presidenti ndo nguza kubakulembera mu bigambo byante. Ente zange muziteeke ku lutimbi awo oba weziri. Ente zange leka baziteeke ku lutimbi adi muziboneku. Oziboine mukuzibona. They are not showing them very well. Muzirange kusayi muziboine ente ensagara nzizo. Ogajo mboine ogwo. So ombyente Uganda esobola kunesiga. Omubyante Uganda kusobola okunyesiga. Because I am heritage wise ndi mulunzi. Kubanga omubyale bwange bona ndi mulisya. The rain, the mosquitoes can all bite me, but I will stick with the cows. Enjura kusobola kunkuba nemubunzi nena ente nkuzifera kuba nazo. Then the Bayai in Kampala will just drink milk without knowing where it is coming from. Badaba Kampala abo bamburamu bakuza okunywa amata batakumanya amata gigakuluga. So on the side of fisheries, who are our heritage people? Kale okunsonga ku ludda lwa nankala lwa byanyanja
banani kampuni muzeeyo agamba ki jangu wano katuura omuzeeyo na nekyakubaza okobaki iza njagala abataka abenyanja batukulembere baragawa neyanza nnyo owekitiibwa pulezidenti waffe omulungi muzeeyi waffe muzeeyi we enaramu we owekitiibwa weebale nnyo weebalire ddala amannya gange nze abdukadiri masaya ndi mutuuze w'erwampanga era nga ndi muvubi nze chairman wa Choga Boat Owners and Fishmongers Association. President Museveni twafuna obuzibu bunene nnyo n'amagye amagye gaatukuba ne gasa amaato gaffe amatono ge twalina amagye ne galeeta amaato amanene. President Museveni ow'ekitiibwa twavaayo ne tulwana era ne tubeera nga amagye tetugaagalira ddala naawe gwe kennyini mu kalulu akayise President kanjogera amazima ku nnyanja tetwakuwagira. President waffe omulungi njagala kutegeeza nti amagye bwe gayasa amaato amatono ne gagatwala bwe wajjanga mu Nakasongola wano buli mulundi gwe wajja watugamba nga nze ndi mu Nyankole Sirya buyana buto buli lwajjanga kye kigambo ky'otugamba n'ogamba nze njagala ntenkulu. President tukwebaza ebyennyanja by'olabyawo kati byennyanja bikulu era amagye bwe gajja gasooka ne gatulwanyisa naye kati mu kaseera kano amagye gatusomesa era gajja ku myalo buli wamu ebyennyanja mu nnyanja bikuze naye tulina obuzibu. President weebale nnyo tuzze wano kukwebaza ssebo ow'ekitiibwa muzeeyi waffe tukwebaza weebale nnyo kutendeka amagye afande byanyima agenda kubeera omujulizi waffe bajja ne batusomesa naye tukyalina obuzibu bwe tusaba otuyambe ssebo ow'ekitiibwa nga bw'ogambye nti abantu abo baalagawa ow'ekitiibwa gye tuli naye ekizibu ekyaliwo waleeta nankabirwa nga weetuli n'oleeta minisita nga weetuli oli minisita omulala mwerabidde ow'ebusoga eyo era minisita wa fisheries nga weetuli naye ekizibu kye twalina twali tulina obuzibu nti obwennyanja obuto bukyatulemeddemu naye kati President Museveni nyweza amagye gabeere nga gakolagana naffe gabeere nga gatusomesa baleme kujja n'amaanyi tukolagane nabo kubanga bwe bajja n'amaanyi ffe twateekawo ekibiina kyaffe ekyeyita ekibiina kyaffe mu kaseera ako nga bazze n'amaanyi agatukuba tweyitanga ba big network era nga ku muti kw'otadde ditaaki ffe nga we tuteeka omwana abeera ku muti waggulu omulala abeera wansi eryato ly'amagye ligenda okusimbula mu kaseera ako ng'atukubira nti abasajja baabo bajja kuba twali tubatya nga tetukolagana nabo ng'amagye gatiisa naye essaawa zino ssebo tukusaba weebale nnyo kuleeta amagye gasobola tusomesa naye ekizibu kye tulina pulezidenti waffe ow'ekitiibwa eyinginize amaato amanene agajja ow'ekitiibwa tetusobola gavugisa nkasi nga bwe twavuganga tusaba naffe otuteeke mu PDM otuwe looni skiimu tubeere nga tujjayo yingini ku kibanja mpola mukama waffe tujja kubeera wamu naawe era ekibiina kyaffe nenaremu we Museveni we tugenda kunoonya akalulu ku Choga yonna disitulikiti zonna zaamala okulonda barepresentative we bali wano ku luno President Museveni ogenda kulaba ng'enjawulo nnene byanyima ne madamu Mase batusomesezza bali wansi twagala amagye kati agasomesa abantu weebale nnyo weebalire ddala kati I have already weebale nnyo ngenda kuyita olukiiko lwammwe. I will call a meeting of all of you people from Choga, from Victoria, from Lango, from Teso, Busoga. We shall meet, and then you tell me this. But I have already seen that the PDM may not be suitable. I learned this from Lake Albert. Nkuizo kweta olukurato
olw'abategi boona okunyanja ezo Kyoga, Albert, Busoga, Teso naani maara okukibona nti PDM obwatinku bwalo asobola obutamala kutagasa kusai muno kirina kyegere obunaayabira okunyanja gide yamwitanzige because you need more money per person than the 1 million. Mukwetaaga sente zingi ku buli omwe ezikugulika omukakaira kamwe. So I will set up a separate fund for you, for the fishermen. Nkwiza kutawo ensawo ejindi eyanjawulo eyabategi. But I want to deal with the real Abananyanja, the historical leaders of the Nyanja. Nkwendya kolagana n'abo bataka bonyini nkokuba abakulu baire kuligeireyi. Or people who came and became part of the local community. Abo gonze bayizirembe naye mbayizire mbeimbya bafuuka bataka beimbya n'abantu abasangiro. And also agree on the numbers. Era tuikiziganye n'okumuwendo gw'abantu abakwabo mu nyanja. So finally, I want to thank the people of Nakasongola for coming in big numbers. Ninkumalirya nkwendya okusiima abantu ba Nyakasongola okwiza omubwingi muti. And thank you for supporting the NRM. Nkubasiima okusagika NRM. And I want to welcome back the fishermen who had become rebels. They have now come back. Nkwendya okukyamira abategi abaana bafuukire bakyagula ati baire. I want to thank Lieutenant Colonel Massey. Nkwendya okusiima Lieutenant Colonel Massey. And I'm glad we have stopped a chive of Okurie Nyena. Era ati ndi musanyuki muno kubanga ekyansoni ekyo ekyakulya obunyana mukirekeire awo nti mukyakikola. Obunyana bw'ebyennyanja. Obunyana bwancwi bumakyalya. Omunyankole okulya ennyana y'ente afiirawo. Bajjajja bamutirawo, emisambo gimitirawo. Omunyankole okulya akanyana bakuyitirawo. Emisambwa. Omusamba gukuyitirawo. So I will set up a separate fund for the fishermen. Nkwiza kutawo ensawo ejindi eyanjawulo eyabategi. Now finally, ninkumalirya ati our daughter, the LC1 chairperson, omwara waisye chairperson wa kyalo. I normally give them pikipikis. Kusolanga kubeerya pikipiki. But naye kubanga ono mwana muwala. Baite ono mwana wa bwala. Kamwe tukutuku. Kamwerye tukutuku. Webale. Mumpere $1,000,000 agure tukutuku. Era akwaire tukutuku. Mwebale ino. Webale mno, webale mnyani wange, karaganya, webale mno. Webale mno. Webale omnyani wanga, karagano. Presidenti, webale mno. Webale omnyani wange, karagano. NRM, webale mno. Webale omnyani wange, karagano. Nsemereirwe, webale mno. Webale omnyani wange. Okancha abakuume. Amina. Mukama waise President, tukusiima muno, webale muno. Era webale n'okwiza ng'okuzwayo nkwendya okwanjura nti omubantu abamu abayizire okukyamira tulina omusayizi omukulu Wandera James Muruli n'Obagonza Christopher boona balowaani. Tukwendya okusiima President, abakulu abapoliisi n'ababakwerinda ano waisye omunakasongola n'omuluweero omulimu ogukoota ogubakoore
President tubaire n'omwibi owante akutugadya omusaizi okuba kumweta Masembe nga taiba nte woowe naye poliisi yakoore kiyamukwaite era ali mu 5 tukusimba sebo President olwa mulimu ogwo poliisi gwekoore RPC n'abayira baamwe. President abasaiza bakusala ebikondo by'amasannyalaze boona batukereserye twatukwebuulya abantu abo baitu mizimu baitu kiki baitu musambwa gya bakogwo naye gitukubalizani President abasaiza bamba security aba police bakolagana na Maye Gaiswan abasaiza abo baba kwaiti era bali mu 5 era tukumanya nti okusala ebikondo by'amasannyalaze bikuyiza kanga mukamange President ikiriza tusiimo General Byanyima omulimu gwatukole kore mwani obyanyima yafookere mwira waiswe gonze munyamaye muntu mukulu atukwatanize era tuba naye mu byona byonani era leetera omukago gukooto muno agati wamaye naisya abantu bamunyakasongola tukumusiima omumaiso gamu ntakola kini titubabenkanya mukamange President osobola okuba nti PDM group ani tiziro kubanga ene baire rale naye era zirowo era zikore kusai ngona kayenga ngona lubowa era abantu bamwe kwabo baizire bona bawure tunane group nke 10 ala abaligire nyakitoma mwanike kemkono oba jimuli mwemere President aboneku bakore kusai era nkumanya obundi bolu banoizire olikako mu group ezo alo group ezirugire ekarungi mwigombo radi President kusubira kuizo kwabayo kubanga twakwetere tukusiime tutukwenda kusimira ne Nyakasongola tukwenda kusimira karungi edo kunyanja era tusabire twasabire ofuna kaire oize tukusiime tusimo kancha olwabisabye otukoleire ngusubira nti mwibange tali yale watu eri olunaku oluwaiza ale group ezigire kakogi edijo kuyingiririra group 0 era tukuza basaba baba balwani bwemere kumbo President ababoni ndibona baliyo bali mpadi bwemere ku umubiri bati muri bakaire mwimuke President umukuru ababoni oboine nabana kaseke bona baizirani mwimuke ko President aboni mbabo sebo bona baizire abalugire kyarumwedo kumayanja bona balo nabaluweru bona baluweru mwimuke ko mbabo bona baizire muno speaker wabwe o speaker oyo President mwana wa mulwani wamo kwizukira omuzeyi Kaseera Kibirango mwarwaine naye o speaker oyo mutabani naye ye kikumuluma kiri kintu eki ntaba bibanja babeerye byapa oikirize eiteeka waliteirewo era lerowo leka mbelagira mbona bakoba awuluke byapa byaba bibanja bagumire kubona nicho kikumuluma ekyo singa ekyo kikolebwa ebintu tukuiza kutambula era nakalulu kaluweru kakuiza okusemera mukamange President tukusiima muno webale byotukoleire webale byona tukusabira kancha akwongera obwomi era yongera okukulembera emyaka n'emyaka nomukisanje kikuiza nakidi kuicho kancha nalisima webale muno. Ladies and gentlemen, may we give a big round of applause for the wealth creation message delivered by His Excellency the President. Your Excellency, with your permission, we only have one ceremony or ritual to perform, which has already been blessed by heaven when it drizzled when you arrived. And this will be performed by the Right Honorable Deputy Secretary General
and thereafter we shall have the anthems in reverse order. May I therefore invite the Deputy Secretary General of NRM. NRM oye! Museveni oye! Nakasongola oye! Luwero oye! Nakaseke oye! Mukamange President twagala kwebaza bwebaza nti okuva ku Tuesday, Wednesday n'olwaleero obadde otalaaga ettundutundu lino erya Greater Luweero. Kitundu okimanyi nnyo n'okutusinga naye twagala okwebaza ate nga ffe tuli bamalirivu nga tugamba nti 2026 Mukama wange twagala kutambula naawe. Era mu nsonga eyo njagala kuyita Owekitiibwa Vice Chairman ow'NRM yagenda otukulembera nga tuteekako emikono nga tuga nti 2026 tuli wamu naawe. Twagala okwebaza nga tannajja Mukama wange ttiimu yo ekoze omulimu mulungi nnyo okusookera ddala minisita waffe ow'akanyigo k'Eruweero tutambudde naye bulungi nnyo tubeera naye mu nsonga zonna. Honorable Kaboyo weebale omulimu ate ne mu programu eno. Twagala okwebaza Honorable Anita Evelyn Namazzi weebale nnyo weebalire ddala okuva ne twatandika the State House Controller Commissioner Helen Seku Honorable Bua batukulembedde bulungi nnyo wamu ne National Coordinator wa PDM Honorable Galabuzi. Mwebale tutambudde nammwe bulungi era tusobodde okukola omulimu okutuuka ku 11. Sebo Honorable Kiwanda njagala kukusaba ojje otukulembere mu nteekateeka eno ffe ng'aba Greater Luweero gwe nga ssentebe waffe owa region eno eya Buganda. Ng'aba Greater Luweero njagala okusaba ba SEC members abaliwo, baminisita baffe abaliwo mwenna nga tugamba nga Greater Luweero nti 2026 paka 2031 and beyond tukyalina General Yoweri Kaguta Museveni. Ababaka ba Parliament abali wano njagala mwegatte ku Vice Chairman waffe, abakulembeze aba district, NRM chairpersons n'abakulembeze abo ne LC5 Hajjat Saida Bumba nga tuli wamu naawe. Honorable Tubwita mujje mutukulembere ku nsonga eno. Greater Luweero tugamba nti we katalijirya 2026 eyongera kubiika ate era nga tugamba nti kabbo ka muwala kajja kajjudde ate kaddayo nga kajjudde. N'olwekyo ekyo ekikolebwa Mukama wange kugamba nti 2026 tuli wamu naawe. Tuteekeko omukono ate n'oluvannyuma tugende mu nnyimba nga bwe ziri. Chairman w'NRM owa Nakasongola twagala okwebaza ennyo. Kanoni Nkoyoyo enteekateeka eno, Honorable Mukasa Muluuli, Honorable Nuwa Wanzala Mutebi, Honorable Zawede Victorious, Honorable Sechanzi n'abakulembeze bonna. Sebo Chairman Kigula wamu ne ttiimu yo yonna mwebale omulimu ogukoleddwa mu Nakasongola. Abakulembeze ssentebe w'NRM okuva Eruweero Omulangira Ndawula naye waali ne district y'e Nakaseke nayo ekiikiriddwa. Abakulembeze ndaba Omulangira Mavuuma wamu ne ttiimu yonna bali wamu. Twongera okwebaza ba RDCs aba district zino esatu olwa Greater Luweero spirit nti mukoledde wamu ne ttiimu zonna okulaba nti omulimu guno gutambula bulungi. Ekikolebwa essaawa eno kugamba nti 2026 tusimbudde ate teri kuzikiza. NRM oye! Museveni oye! Greater Luweero oye! Abagamba nti President Museveni abeewo mwenna muwanike emikono. 2026 wanika emikono ebiri ngoga nti abeewo. Sebo Mukama wange abantu abo
ab'omuzindalo mwagala tukola ki tusaba omukulembeze obanga agenda kwesimbawo. Halo. Kale abana Luwero mwebale okumpagira ekiteeso bagenda kukitwala mu SEC tusalewo tugende wamu mu maaso ffenna mwebale nnyo mwebale ddala. Tweyanziza akkiriza era mu SEC ffe twakona mudda mwebale nnyo mwebalire ddala kati katufune ennyimba. Tajja genda yona ya mirembe abantu na byonna ebirumu emitala ochoga emigera neitungo twesime tujaganye twebanye okanchaku Babuluri ensi yaiswe era tumusabe atuwenyo magezi tukole obululi ayuke abaluliswe na kenyengane muno tugunye eyanga yabulu tukolenge emisana awe nowire nimotwagezi tukole obululi ayuke. tajja genda tewali nsonga tajja genda mzee amalako enaremwe tubonga nawe
emizanyo 5 ne bawa chairman mc1 nga ffe tulinga abatano